Pavel, please, you can start. Thank you. We'll share it now, I guess. 1 second. All right, guys. So it's good to be here. And my name is Pavel, as Armand just said. So I will briefly introduce the project Polirural to you. I myself am from 21C Consultancy. That's a UK-based SME, but actually at this very moment, I'm working from a neighboring Lithuania, so only a few hours drive from you. So you consider me your neighbor. And in the next 10 minutes, I will introduce Polirural, give you a general overview of the project, and then the presenters after me will provide a more nuanced perspective on some of the aspects of the project. So let's start. And I think rural challenges will know what well documented, ranging from depopulation, land abandonment, poverty and social exclusion are higher in rural areas than in urban areas, climate change, loneliness. So these challenges are well documented. And for example, with regards to loneliness, it seems that it's not just people who live there that are lonely, but rural areas themselves. They feel lonely sometimes because their needs are not properly considered and really reflected in policies, in regional policies, and national policies. So because of that, when we were thinking, what do we want to do in the project, we decided to conceive the project as a policy co-design exercise, as something that would amplify rural voices, something that would make rural voices heard and ensure that their needs are reflected in regional development, in national policies, by bringing together different stakeholders, so the entire rural value chain, policymakers, industry, newcomers, with the overall ambition of making rural areas more attractive for people who live there and for those who may be considering relocating, so potential newcomers. And when we say making rural areas, making them stronger, making them better connected, more resilient and prosperous, which is in line with the long-term vision of rural areas that was recently formulated by the European Commission. And it's maybe not apparent from the middle picture how our pilots are spread, but there on the right, you can see that we have quite a diverse pilot community covering all the major regions of Europe, North, South, East, West, and some pilots are also from Central Europe. And what makes manage to blend lots of powerful concepts, methods, and tools, with foresight being our overarching concept, our driving force. And from other projects, what distinguishes our foresight from foresight used in projects like Sherpa is strong emphasis on the action-oriented approach within foresight, because oftentimes projects conduct future studies, but they call themselves foresight. And in Polirural, the fact that foresight results must be endorsed by beneficiaries, they must be adopted by mobilize funding and make sure that measures are implemented. So this is the action-oriented foresight framework that we've been piloting in Polirural since the beginning of the project. And overall, our project, as Armand said, has been going for just over 3 years. And in these 3 years, we covered these 3. One of them, without dwelling too much. So in the current situation, our main goal was to understand what the specific challenges different rural areas are facing and how effective or not. And we approached the task understanding of rural challenges with this two-stage approach, where we first conducted an international analysis of drivers to see what megatrends are driving change globally, and then we conducted deep dives to see how these megatrends
play out locally through a series of deep dive workshops. And then in the policy performance stage, we also took a two-stage approach, survey-based method, and we also introduced some innovative techniques thanks to the creation of the text mining tool, which you see at the bottom. We'll tell you more about this in his presentation. But the idea behind applying text mining policy evaluation was to collect a number of sources that talk about specific policies and then to run insights based on the results of current situation. We had a pretty good idea of what the different needs and challenges are and what must be done to address them. And so these were then captured in the foresight package in one of the earlier iterations of the foresight package. So we asked pilots to create a vision for their region where they list the different challenges that they would like to. In the action plan, we asked them to list the different measures that must be introduced in order to address these challenges and in order to achieve the vision. And finally, in the roadmap, pilots had to specify the sequencing of these measures, responsibilities, and funding sources. And in the future outlook stage, an important element was the use of system dynamic modeling, which you also see at the bottom. This is the tool that we developed in support of the futures outlook stage. And essentially, we called it a policy options explorer because pilots had to select a number of variables, a number of input variables, a number of output variables to see how these different measures are going to impact the regional performance indicators. Finally, this mission stage happened in the last few months of the project. This was the final and latest iteration on the foresight package where our pilots, with them included, had to align vision and action plan with the long-term vision for rural areas and also with the 4 high-level policy missions pursued by the EU that include recovery and resilience against to net zero and implementing a new model of agriculture based on sustainability and biodiversity. So that in a nutshell is the approach that we followed, and this is what all pilots in Polirural had to implement 3.5 years. Now, in the next 2 slides, I'll briefly introduce the main results that we achieved, starting with the key stakeholders. As I mentioned at the beginning, Polirural is a policy co-design exercise where different stakeholders are represented, and they provided an important participatory foundation for rural, because without participation, there can be no foresight. And by the end of the project, we managed to engage around 500 stakeholders across the 12 regions, 150 of the 15 of them from policy category, 76 from science, almost 200 were from the farming community, and 112 were what we call newcomers. So these are people who arrived in rural areas but are engaged in all kinds of activities, not necessarily farming. And our stakeholder panels are disaggregated by gender, and we actually have a slightly more women than men overall in our stakeholder network. And reflecting the different COVID stakeholder engagement activity. So that was also something that we paid close attention to and tried to adjust to the different restrictions that were introduced as a result of COVID. Then the foresight package that I mentioned, that includes 3 documents, the vision, the action plan, and the roadmap. And to be successful, this action plan must be endorsed by key rural beneficiaries to gain credibility and fairness. It must be adopted by key regional actors. It must be monitored through a monitoring committee. And ultimately, measures proposed in the action plan, they have to be rolled out. Now, because our pilots are different, some are managed by universities, some are managed by some are managed by NGOs and small and medium-sized enterprises. They work at different speeds, and for some it's easier to
to secure adoption from policymakers. For others, not so much, but they're all working towards it. They're working. And some already managed to set up monitoring committee, like I know in iedzīmētu, they already managed to achieve that. So overall, there's a good progress going on in this area, and meeting with key policy stakeholders just to facilitate that adoption and make sure that the foresight package is fully incorporated into the government machinery. And another important guides, a set of guidelines that we produce to help regions understand how they must evolve in this period of rapid change. And some of the guides that we produced actually was all produced by Patrick, who will speak in a short while. This relates to COVID, to cap reform, to Green Deal. I put a edit tab next to deep dive guides, because even though these three, for example, deal with specific topics, they can be easily adapted to understand how your rural must respond to other challenges, like the cost of living crisis, the energy crisis that we're all facing now, the geopolitical crisis. For example, our pilot in Poland adapted the deep dive on COVID to understand what they need to do in order to meet the influx of refugees coming from Ukraine. So these deep dives are easily adaptable and can be applied to any challenge, I would say. Then in addition to that, we also produced a source of finance, because ignored, but without money, nothing can happen. And in Polirural, we identified in excess of 40 different sources of finance that rural regions can use to finance their measures. There's also a future outlooks methodology to help people embark on the concerns future outlooks. This is when different policy options, policy scenarios are co-defined, and we also explain how system dynamic modeling can be used in the process. Last but change, this was one of the early foresight documents that we produced with the help of all foresight teams, and which led to the discovery of 64 drivers of change across the 6 categories: social category, technology category, economic, environment, policy, and value category. Then we also have a set of different tools. We have lots of explorers: the Semantic Explorer that works with textual information, Policy Option Explorer that is more quantitative in the sense that it uses statistical information and other variables to show you the impact of policy options on regional performance indicators. We recently created what we termed Explorer. This is a tool that links Policy Options Explorer with the Rural Attractiveness Index. And we also have a digital innovation hub tools are provided, as well as some specific results coming from pilots. And due to some issues with languages, due to some issues with data collection, we're not always able to have each of these tools available for all 12 pilots. For example, Policy Options Explorer wasn't available for Poland. Semantic Explorer wasn't available for the Hebrew pilot and for the North Macedonian pilot due to language issues. I must say that we have each of these tools available. So in case someone of you would like to see and test them, you'll be able to do that later. And the last thing I want to mention in my presentation is this case study collection that we've managed to build. And these are the case studies that describe the experiences of rural newcomers. So these are people that arrived in a rural area and took up all kinds of activities. Some of them work on a farm, but many others, they do all kinds of activities, such as those related to agritourism. You can see a list of all case studies on case study themes on the right-hand side. So hospitality, housework, professional services, and it just shows you that rural areas are more than just farming; they're more just agriculture. And our case study collection does justice to this concept of multifunctional rural areas that provide more than food to urban areas. And we are very pleased that our colleagues in Latvia helped us collect 15 case studies.
Some of them you can see on the screenshots. So out of 75, 15 new entrant case studies come from Latvia. So great result there. And as I said, you can find all of this information, all the guides, links to the different technical tools that we developed, links to the reports. Would like to introduce all of this is available on the Polirural website. So do get in touch through the website or through Twitter. So I hope you have now a slightly better idea of what Polirural was about and what we've been up to in these 3.5 years. So I'll stop there and I give the floor to the next speaker, I guess. Thank you very much. As the time is over and with our limits, please participants write questions in a chat. And the next speaker is Patrick Rehan. And I would like to ask fit in a time 15 minutes. Sorry. And floor is yours, please. Patrick, I think you're muted. Okay, apologies for that. My name is Patrick Rehan. I have about 20 years of experience working on foresight and on other strategy development issues and planning issues with local government. And in the Polirural Project, I'm the architect of the overall Polirural approach and the main editor and author of many of the tools. I've been asked to talk about the mission-oriented approach and its link with foresight. And the mission-oriented approach, it's not a new idea, but it's become very important in recent years. In particular, the European Commission has been talking about it a lot in its planning. And ultimately, it's a response to the fact that we're now in an era of unprecedented change, in fact, disruptive change. And here on my slide on the left, this picture with the 4 waves, that's a diagram that Unilever published shortly after the start of the COVID crisis. It was a response, their response as a company to the COVID crisis. And they said that while they're at it, we might as well look at the other big disruptions that are coming down the line and that we must address as well, the big challenges we need to provide solutions for. And the first thing you'll notice is that COVID, and I think everybody will admit that this has been a huge challenge, COVID is the smallest, it's the first and the smallest of those big waves of disruption. The next one is the recession. Now, this was easy to predict, and we're already coming into the recession, but the roots of the recession were so long ago, and perhaps it's been accelerated a little bit by events in Ukraine, etc. But I wouldn't blame it all on Putin. I mean, the roots of the recession are many, and they started long ago, and now we're just at the start of something which could be even bigger than COVID. Climate change is the one that we talk about all the time, but really the biggest and the most dangerous of all of the threats that we face is the threat of catastrophic biodiversity collapse. And this is really important because rural regions have a key role to play in addressing this challenge. And just as a reminder, on the bottom left-hand corner, that's a recent picture taken in Spain of a hailstone storm. It killed 1 child, put 50 people in hospital, did untold damage to cars. It even killed animals in the fields. And this is just one example of an extreme weather event. And there are many others. We've been looking at wildfires, floods. There has been major disruption to crops and agricultural production, and major changes to the various challenges that the agricultural system and rural systems in general will face. So this is just a reminder that climate change, although we often talk about it as though it's something far away and far into the future,
It's been happening for a long time, and the impact of climate change is becoming more and more severe. And what it's doing is it's putting huge pressure on national budgets. So this is why, we're talking so much about the money, is that there is increasing pressure on people to do more with less. And at the level of regional government, there is a real need for regional governments to find the money to face the challenges of the future. So just coming back to the mission-oriented approach, the first way that we see this manifest in public policy is with high-level goals, such as net zero by 2050. But this is a hugely ambitious project. And even though it's the date is 2050 and we are now in 2022, we have to start working on this now. And so we have intermediate goals, etc. And all of the current programming that we're doing has to somehow align itself with those goals. And when we say programming, we're talking about programs across all sectors of the economy: transport and industry, tourism, the environment, and also research and innovation. So those of you who are in the room are probably very close to the world of research and innovation. And just to point out that the framework program, the current one that we're in, the Horizon Europe program, which is a program from now up until 2027, so it's very near term. This has been totally aligned with these high-level goals that we need to reach in 2050 and other goals in 2030 and 2040. And I just pick out 3 of those that are of great importance for the rural areas, not only climate change, but oceans and waters, which includes wetlands and rivers and lakes, etc., and the soil deal, because soil is a limited and scarce natural resource, and the world population is increasing, and with climate change, the good soils are being eroded and swept into the ocean, etc. And so this is part of one of the measures that are needed to address biodiversity collapse and food security and many other issues. But it's just to say that in addition to these high-level goals, these have all been translated into policy measures across all policies and near-term policies, as well as medium-term and long-term policies as well. And so what it means is that when we do a foresight exercise, which is ultimately a planning exercise, when we do this and we look at our vision, where we want to be, say, in 10 years' time, we have to do this now in the context of these high-level missions and goals that have been identified. Now, I said that at European level, it is being reflected in EU policies across all policy domains, but it's not just an EU level issue. These goals and these challenges must now be reflected at the level of member state policy and also regional and sub-regional policy, urban as well as rural policy. And this means that all levels of government, from international level and EU level, member state level, all the way down to the level of villages, etc., somehow have to find the means to align themselves with these high-level goals, and at the same time address whatever is specific to their region. And just to illustrate the magnitude of this problem, let's look at 2 very important recent policy innovations: the reform of the CAP and the Green Deal. Now, these were formulated at EU level, very urgent, very important, and the EU consulted with the member states on the structure and the finance and on the various modalities of how to implement these policies. And they told the member states, or asked the member states, to make sure that they consult with the regions, etc., and reflect regional needs, and then waited for the response. And there was this to and fro between the EU and the member states to develop the new CAP policy and also the Green Deal. But what we can say after all of this is that the regions were not adequately consulted by central government. For a lot of reasons. Time was short, people were a little wrong-footed, not sure what to do. And there are always good reasons for these things. But the bottom line is that regional needs are not adequately reflected in the national plans. The other thing is that the regions, if they are to act on the scale and with the urgency needed to address the challenges we face, they don't have, in general, adequate agency or autonomy.
And then there are all of these fuzzy areas that have not been adequately addressed. The whole issue of measuring and monitoring. For example, if we want to achieve net zero in 2050, in other words, if we want to know that our carbon footprint is zero or even negative at the level of Europe, well, we have to aggregate the measurements all the way down to regional and village, even village levels. So who's doing the measuring and who's able to monitor progress and set the goals? The goals have to be set at every level if we are to achieve these high-level goals. And these issues have not been adequately addressed so far. And the big elephant in the room is the issue of financing. The CAP reform is no longer funded by the EU. The member states have been told to find the money from other programs and elsewhere to complete the new CAP program. And the same with the Green Deal. The 1.8 trillion euros of the Green Deal is only 1/3 of the money needed to complete the program. The member states have been told to find the other 2/3 of the money. And so this is a really important issue, and many of the member states have responded. They've issued green bonds, raising billions of euros on the international bond market to finance climate and energy projects. But basically, we really are in unprecedented times. Not only are the challenges unprecedented, but the solutions and the way that regional government has to act is unprecedented, and they need to change. And this is reflected in, for example, in the long-term vision for rural areas, the first pillar of which is that by 2040, the rural areas are strong, which is all about governance issues. They have a strong voice in the policy, they have more agency in implementing, etc. And ultimately, it means that they're much more proactive, not just in doing pilots under the LEADER program, but in scaling up the pilots and finding the finance to implement what needs to be done. So one of the things we can say about these high-level missions that the Europe has huge implications for local government. Foresight is a tool that helps local government address these issues. But probably the most important and least discussed issue is the fact that the plans at local level must provide complete solutions to the challenges that are faced. And this is something that we saw in the work with the regions throughout the project. The projects and the regions tended to focus on short-term issues such as pilot projects, etc. What we have to do is we have to deal with the scale-ups. And some regions of Europe are good at it, but most are not. They are not scaling up. And when you talk to them, they complain about the fact that we had a good pilot, but it hasn't been scaled. But this is the issue that we need to address. Otherwise, we will never achieve the missions. And from a very practical, technical point of view, these are the things that regional foresight initiatives have to build into their action plans. So we're nearly at the end here. This is a reminder of what foresight is about. You know, there's a mixture of bottom-up and top-down processes. The bottom-up is important because you engage with stakeholders. But the reality is you can only capture some of reality by talking to stakeholders. They know about the past, they know about the present, they know what hurts. But few stakeholders really have a vision about the future, understand the international context, or have an understanding of the big challenges that are coming down the line. So there's a need to help them learn about these challenges. And there's also a need to help the local stakeholders learn about the solutions, the policy measures, and how they interact and how they play out over time. And this is really hard work. It involves a lot of reading, a lot of talking, a lot of meeting, etc. And this is why we made a big effort in the project to provide tools to support the regional foresight teams. So Powell mentioned some of these tools. They're the inventories of drivers of change, of policy finance options, the methodology guides, etc. They're on paper and they're resources that the regional teams can draw upon. But we've created some IT-based tools as well, because the issues are complex. Policy mixes are what provide solutions, not individual policies. And it's complicated in the sense that sometimes you don't see the impact immediately. The impact comes 10 years down the line as a result of complex interactions. So to help people understand this and explore these issues,
We've used the system dynamics paradigm, and we've developed a number of tools that they're not mature. We've experimented with these, and we've had a certain measure of success with them, in particular the Policy Options Explorer. So I'm going to leave you there, because the next speaker, I think, is going to talk about the policy options, system dynamic modeling, and the Policy Options Explorer. It's an example of the tools that are being developed and will mature over the years that will help in the regional governance issue, help people understand what needs to be done and understand how things play out over time, and help them optimize the choices that they make. So thank you for that. Good luck with the rest of your meeting. Thank you, Patrick. It's, maybe some questions from auditorium now. I have a question. It's about maybe you can give some suggestions for the further reading or maybe reference for these two methodology. It's about foresight, for example. You want some references to foresight? Because maybe it's useful for the people who works really in a planning field, and maybe you can suggest some reference to more deeper understand of that. Well, I would say that, you know, foresight is a management skill, and in many ways, management is a trivial issue. You know, there's not much theory you need to know. What's important is the practice, and experience is important, and it's something that you get better at doing over time. But I would say we developed a number of methodology guides within the project. They're freely available, they're online, and I would say start with those. And then if you're having issues, I would say talk to somebody who's been doing it before. There are, you know, partners in the project. We have 12 regions that have been implementing foresight initiatives, some with very significant success, others less so. But I would say talk to some of those and discuss your problems with them. And also, if there are things that you don't find in the guides, you can talk to me. I've been doing this for 20 years. Generally, I deliver pretty good results. But I would say talk to somebody who's experienced. That's really a good place to start, and use the resources that are available in the project, because a lot has been written, and there is no substitute for experience. Most of the problems and challenges you will face are really management problems, and so you need to talk to somebody who has experience managing those, people who know how the world works, who understand how policy is made. You need to talk to those people. That's really the best thing you can do. And so if you're launching a policy initiative, I would say build into this an external expert who is experienced, and have them help you and accompany you through the process. I think that's really much more valuable than reading lots and lots of reports, because a lot has been written. And to be honest, it's not all useful, because there's a lot of confusion between foresight and future studies. And so conducting future studies, again, it's a challenging and useful and interesting exercise, but it's very different from actually guiding a policy process from somewhere in the middle of the pyramid of power, and getting real results, mobilizing the money, knowing who to talk to. So I would say identify an expert, someone you have confidence in, and build them into your project, and work with them. I think that's really the best thing you could do if you're starting out and doing something for the first time. Thank you very much. And the next speaker. The next speaker is Tomasa, please. Yeah, thank you very much, Armand,
and thank you for organizing this event. It's a big pleasure to present the results from Polirural. So I am Tommaso, and I work for Caio. It's a small SME from Slovakia. Let me share my my presentation. Do you see my presentation? Yes, we can see it now. Okay. So we are going to talk about text mining and the Semantic Explorer that we have developed in Polirural. As we heard, we have a lot of information and data to deal with in our daily research works. And the main objective of text mining was to help supporting these research activities. So we will see what is our tool, Semantic Explorer, how it has been developed, its main components, the results and practical use in Polirural, and the current and future developments. Let's start with text mining. So text mining uses is based on natural language processing, which transforms text into numbers so that computing power can analyze data for us. So as we said, we have huge amount of information available online, but also in databases, and the text mining can help analyze the text in a short amount of time and with lower resources. It uses complex algorithms, artificial intelligence, and machine learning to detect patterns in vast amount of text. In our experiment in Polirural, what text mining can do is to evaluate the sentiment of discussions in social media about a certain policy, to summarize long text, to find patterns and dependencies, and to categorize text by locations or by topic. What is very important is that it provides straightforward graphical results, so that it is clear for the user to interpret the data. Very shortly, this is the team that developed SEMEX. So as I said before, I work for Caio. It's a small SME from Slovakia, based in Slovakia. We have expertise in weather-related crisis management, but of course as well machine learning, artificial intelligence, and text mining. It is important to mention that the tool has been developed technically by us, but we received a lot of inputs from all the partners from Polirural. So you can see here in this diagram that it was developed within the work package 2 of the project, but we had a lot of inputs and collaboration with the other work packages. For example, as I will mention later, work package 1 pilots were the ones who uploaded all the very important article in our library. We also worked with work package 4 for developing a framework for using text mining in policy evaluation. And of course, we also received very important inputs for the creation of curated reading lists that I will mention, I will illustrate later, from work package 5 and Patrick Rehan. This is the timeline of the development. So we started roughly in June 2019 with the beginning of the project. By September, we had already defined the technical specification, following the inputs from technical partners as well as coordinators and some of the pilot. As I said, the regional library for needs analysis was uploaded and curated by pilots, and they also produced
a further collection of articles for the policy evaluation at the end of our development. So from the development of the tool was roughly from June 2019 to June 2020, so 1 year of time, where we produced the tool that I will show you later. We also after the final product, we tested after training with pilots. We received a lot of inputs and feedbacks, and we fixed some of the issues that were most critical. What is SEMEX? Semantic Explorer is an application available at semex.io, and it's a technical product from Polirural. The tool has been developed to provide inputs to analysts and researchers supporting policymakers by reducing the cognitive load related to research activities such as foresight and policy evaluation. These images that you see in the slide are some of the results that Semantic Explorer can produce. So you can see that the system produces a word cloud, a histogram, and other type of graphical results. Let's see a little bit how the system works. So first of all, it is important to mention that the system works in 10 languages. It was not possible to develop the system also for Hebrew and North Macedonian because we couldn't find any available library, so we stuck with the 10 languages. We have a regional library, which is the main place where the system catches the text, and it is composed of 5,600 articles about rural development in the 12 regions of Polirural. So these articles, as I said, have been curated and uploaded into the system by all the pilots, so the 12 pilots, and it consists of the main data resource for the system. But we also have we are also continuously crawling tweets about rural development in these 12 regions and in 10 languages. And now we have about 48 million tweets recorded. I will show you some results later. So the system extracts keywords, which are then compared to a thesaurus available online that is called GAMET. Is the General European Multilingual Environmental Thesaurus created by the European Environmental Agency. And thanks to the semantic model work2vec, which is the one that we are using in Polirural, it provides the most recurrent topics and the text summary. The system is also extracting named entities, so the system can individuate in the text if the text is about a person, an organization, a specific location, a policy, and so on and so forth. And finally, it can evaluate the sentiment of the phrase. So it can evaluate if a phrase is positive or is negative. And it is shown with a polarity which goes from -1, very negative, to +1, very positive. So this is the main results that we have from the library, and I would like to show you this directly on the website so that we have a short demo. So this is the semex.io, and we are in the library module. These are some of the
available articles in the library. And for example, this is one of the article. When I click here on this drop-down menu, I can see the automatically generated result. And then if I click on the article, I can see the results this is providing. So the system will provide some topics. These are the topics that are listed in our thesaurus that we are using, is Kemet, and these are the most recurrent in this text. So we have cattle, dairy farm, the little numbers are the recurrency, and this is the polarity. Then we have named entities and keywords. And here the user can see paragraph by paragraph all the results. This can also be shown as a small histogram with the polarities, and we will come back to this histogram a little bit later. So let me get back. To my presentation. Okay. So the next important feature that CEMEX has is the curated reading list. As I was saying before, Patrick Crehan had this idea of having a repository in CEMEX where user, researcher, or data analyst can create a collection of articles about a certain topic. And this is possible to do in the curated reading list module. And the result that the system is giving is a series of summaries. So for, let's say that the curated reading list has 1,000 articles, it will give all the summaries for each article, plus a summary of the summary, resuming all the articles. It also gives aggregated analysis of topics, of named entities, of keywords, and we have also added a word count to check what are the most recurrent words. And of course, it extracts from all the articles URL so that the user can see the list. You can see here the topic explorer diagram that I will show you, and there is also the possibility of analyzing, seeing the analysis through an histogram like this. And I think the best is, again, if I show you directly on the website. So these are some of the curated reading lists that our pilot have created. And for example, this Capriform community website is a curated reading list based on a blog about Capriform, which we have decided to test. And it contains 1,475 articles. And here we can see, if I click on this icon, I can see the result of the most recurrent topics in these 1,400 articles and how they are interlinked between each other. For example, we can see that EU agricultural emissions is probably the most talked topic in this blog, and we can see how it relates to other topics, for example, carbon sink effect
or biodiversity target. And let's get back to our curated reading list. This can also be illustrated with the histogram. So we will see the most recurrent topics in the blog, in the overall 1,475 articles. So these are the most recurrent topics. The blog probably talks about EU Council, and all these columns are with different colors. The red color means that a paragraph is very negative, and green that is very positive. If we click, yes, okay. So I think this is there are also many options here that the user can choose, but I will just stay here, not to get too much into technicalities. What I wanted to say, that we have also some other, options in the analytics. We can see, for example, this graphical results. These are all the topics that are present in GEMET, and thanks to this tool, we can see how they interrelate between each other. For example, we see that means agricultural production is related to all these topics, and if we click to another topic, if you click into another topic, we then generate another graphical output. We can also see the paragraphs or the articles that are present in our library by clicking on these. All the articles that are linked to cultivation of agricultural land. If I click here, they will be available in this list. Let's see. What is the next? Okay, so then another module that is present in CEMEX is the social media analysis, which is this. As I said before, we have more than 48 million tweets recording, and we are still recording every day. The tweets are recorded based on pilots inputs. So they gave us a series of tags to follow on tweets, and the machine is automatically crawling every day, many times per day, the tweets that are available. So, for example, let's say that the user wants to see the tweets about climate change and the topics that are most connected to climate change. These are all the topics. And again, here we can see the polarity. So we can see that there are for example, more than 18,873 tweets about climate that are positive, and 16,000 that are negative. If we click on the negative, we can then see the tweets that have this negative polarity, and we can then check the tweets, and we can also go back to Twitter. So results in Polirural. I will say that developing text mining tool for 10 languages in 12 months was really an exploit. The system is quite complex, and we received a lot of inputs from pilots and from users.
So already having a tool that is working in 10 languages is quite an exploit. We also had to develop specific crawlers for big data and for specific formats such as Word. The PDF was quite complicated, but we were successful. Of course, the main result is the use of text mining in policy evaluation. As Pavel was mentioning, we have used text mining and we compared the result in policy evaluation with interviews. It was a very interesting experiment, and pilot mentioned that text mining brought some new topics that maybe were not mentioned by the interviewed people. We have also tested text mining in Foresight. So the main objective here was to provide support to the researchers preparing for the Foresight activities, and we have provided 200 summaries of articles, and then Patrick checked if the experiment showed that the text mining can provide quite good results. Quite good summaries. And finally, what was very specific in Polirural was the fact that we tested our libraries and the possibility of text mining information about rural topics. Then current and future developments of CEMEX. So we are now using CEMEX in 2 new Horizon projects. The first is iChange, which is already running, where we are providing, we are supporting the analysis of European and local perspectives on citizen science, and we are using the social media module that I showed you. We will also use CEMEX in Trigger to analyze EU legislation in the climate health domain. And we are still trying to fine-tune the results. We are like text mining is like every IT technology is moving forward very fast, and more and more we are finding new libraries so that the results are more accurate. And so we are keeping working, developing new solutions so that the results are more accurate. For what concerns the availability of CEMEX for Polirural, it will be still available for 24 months, probably, and we will see what will be in the future. We have a restricted area, for example, for the creation of curated reading list, and for external user is granted on a case-by-case basis. In case anyone is interested, you can send an email to me, Tommaso Sabatini at caioservices.com, or our Caio general email, info@caioservices.com. And I think I am finished. Thank you very much, Tommaso, for the very wide and very useful presentation. And the next speaker is Anthony about SDM. Okay, good morning. So shall I go in already? Yeah. Yeah, you are welcome. All right. So let me share my screen. I'll try to stick to my 15 minutes, so I won't add any
any delay to the schedule today. First of all, I want to thank you, Armand, and the Institute of Agricultural Research and Economics for giving us giving us the opportunity to share the results of this Polirural project that precisely today reaches its end after 3.5 years of hard and exciting work. So as I said, let me share the screen and I'll go through my presentation. Okay, so I'm going to talk. I'm Antonio Oliva. I'm from 22 Sistema. I'm a consultant in system dynamics, consultant and researcher in system dynamics, and I'm the responsible of the model that we used in Polirural. What I going to try to do in 15 minutes is to explain you what's the objective of the system dynamic models in Polirural and the methodology we use, how we went from a template general model to 12 local system dynamic models, and then how we went from there to building scenarios through the Policy Options Explorer. So first of all, system dynamics modeling is a tool that helps us to first understand what is happening in rural areas, because it focuses in the interrelations between environment, society, economy, in the different layers of a complex rural ecosystem. And it also focuses on the dynamic relations. That's dynamic relations in the sense that effect and cause have continuous interaction, as you can see in the arrows here, circular relations or causal relations, dynamic relations. And from there, from understanding what is happening, what we try to do next is to envision possible scenarios to reach goals. So once we think we understand what is happening in this complex rural ecosystem, we try to envision possible scenarios. So what's the impact of our policy actions in the future? Let me finish this slide by mentioning this sentence from the book Systems Thinking for Social Change, because I think it reflects pretty much what we try to do with the model. Applying systems thinking principles and tools enables you to achieve better results with fewer resources in more lasting ways. And this final words, in more lasting ways, it's important as we shall see later on. So system dynamics works by identifying, by classifying trends and trying to link relations of agents and things into the ecosystem with trends. So in here, you see a certain structure of relations, and these relations give birth to these trends here. In this case, we do have two trends. The first one is population growth, and here resources. So what this structure is explaining is this trend here. You've seen here a trend of population growth, and then a collapse. This is called growth and collapse, as you can imagine. And the other one is resources, that resources start regenerating, but at some point they exceed the regeneration rate and they deplete at all. So what we try to do in system dynamics is to relate these relations with the trends. To the trends we call it behavior, and the relations we call it structure. So if we relate trends and relations, we will be relating behavior and the structure. And this is the idea of system dynamics modeling, to relate these behaviors here with the structure giving birth to this behavior. So that's what we did in Polirural, with a much more complex model than the one you saw
in the slide before. This is a model containing 8 modules of work, including quality of life, education, population, agriculture, natural capital, employment, rural attractiveness, and rural retention capacity. And so what we did is with these 8 modules, we tried to explain the behavior of these pilot areas. If you see here, these are examples of the blue line here. This blue line here is the real data. So what is really happening, and this is what the model is producing. So we tried to match the behavior that we got from data with the behavior that the model was producing. So what we did was we built a template model, a general model, let's say a conceptual model with the collaboration of course, all the pilots and all the members of the Polirural Consortium. We built this template. It was after 3 editions, we closed a template model that could be adapted to the regions. So we had this template. Then we tried to fit the local dynamics into this template. If the fit it was possible, then we had the pilot models. If the fit was not possible, then this template model it was not useful. In one case, in one pilot area, the hypotheses that we considered in the template were not happening in this pilot area, so the model wasn't useful for this pilot area. But for the rest, the model was to some point useful. So the dynamics happening in the rural area could be fitted into what the template model was explaining. So we had these 11 pilot models, and then the second question was to fill this model with real data and to calibrate the model to explain what was happening really in the rural area. For 10 cases, it was possible to fit this local pilot model with data, because we had data to a certain point, data availability. For one case, it wasn't possible because we didn't have this availability of data. So at the end of the process, we had 10 working models and one partial working model for the pilot area that didn't fit with the template. So once we had this working model, working and running models for the rural areas, we asked the pilots to focus on certain policy, because as you saw on the previous slide, the template model had 8 modules and more than 300 variables. So it wasn't easy to play with such a complex model. So we asked the pilots to focus on some policies and some points that they decide they were the key points to act into their rural area. And once they had focused on these areas, we built a user interface for them to work on the variables related to these policy areas. And that's how we build the Policy Options Explorer. By using the Policy Options Explorer, what we wanted, what we were looking for is we were trying to help them to refine this policy options. That's the process we followed to build the Policy Options Explorer. This was done mainly by Avinet, this company from Norway, which is a partner on the consortium, and this is the technical process we followed to build the Policy Options Explorer. First, we build the model in a standard modeling software. That's the SDM, the model, as I have explained until now. Then we export. This was done in a proprietary software. It was done in a Stella Architect. Then we export this model to an interchange format, and then we convert this interchange format to an executable code.
and we built a web application that can be executed by the pilots. So that was the technical process to build this policy options explorer. And this is an image from the policy options explorer. Here you could play with the parameters you want to modify. And once you modify the parameters, you can run the model, and here you can compare different runs from the model. So that you could adjust some of the variables to see what's the impact in the results you wanted to study. Yeah, and before going to the last slide, let me give you some caveats. First of all, this is an experiment. It has never been done before in building, in helping rural planning. So this is just an experiment, and the idea is to raise issues and conversations with the different stakeholders. So the idea of this tool is to support the foresight exercise and the policy designing for the future. The model has much room for improvement. It has been 3 years of hard work, but the model still have much room for improvement. But the other thing, and the last thing, is that even when it is improved, it will never have predictive power. So we cannot expect from this model to predict what is going to happen in the future, but to help design better policy options. And in this sense, I would like to finish with a sentence some of the participants in the different workshops we did with pilots. Some participants pointed out the uselessness of the tool because, as they say, the solutions are already known. The idea is that these solutions that supposedly are already known is to test this solution, because these solutions, these obvious solutions, very often are useless, if not counterproductive. So when you deal with complex ecosystems, solutions are not obvious or not easy or not simple. So the idea of simple solutions is something we have to avoid when doing rural planning, and this tool can help us to avoid this kind of simple and obvious solution. And yeah, that's all from my side. So again, thank you for letting us share with you the results and the process we followed in Polirural, and of course open to comments and questions. Thank you. Thank you very much. I understood that it's maybe for the listeners not so easy to take all information and understanding about that, but in some introduction about the results, and if are maybe who are interested in this field, we can arrange some contacts and take some more deeper understanding and then the processes of this tool. One question from my side is it possible to use it or take it some results from users like scientific users or practical planners? How it's provided in Polirural on your side? Is it possible to get some access or so in this tool? Yes, yeah. Thanks, Armand. Yeah, the tool, the Policy Options Explorer, is available all through the Digital Innovation Hub. So if there is not a link yet, it will be a link to the to jump to the Policy Options Explorer, which I think it is already there. But in any case, it will be there, so that you can play with this Policy Options Explorer
which comes from the model. And the model itself, it is the template model. It is in the Exchange platform, which is a platform to share models. So I can give you the link to this to where you can download the template model, and you can examine it if you have a Stella, because it is in a Stella software. Anyway, that if somebody interested about that deeper, please contact, and we contacted to the elaborators and make some help to access it. Okay, thank you. Yeah, sure. And you can contact me for any doubts or comments. Okay. Thank you. The next speaker is František, please. Yeah, hello, Armand. I hope you can already see my screen shared. Yes, of course. Okay, so hello everyone once more. My name is František Zadražil, and I'm representing Czech Center for Science and Society here. And my task today is to briefly introduce the Digital Innovation Hub that has been developed as a part of the Polirural project. The hub has been already mentioned by Antony a minute ago. But what is the Digital Innovation Hub at all, and what were the main goals of the hub for Polirural? Well, you can imagine the hub as a common web portal, but the purpose of it is closely connected to the needs of the project. So the portal is something like a signpost for all the applications that have been either developed through the project or that are somehow connected to the project. And through the project, we needed some space where the participants, where the stakeholders could interact, a space where the research results could be published and interchanged, where other people could find resources and learning materials, and also where developers could test and present their applications and services that they have been developing. So on top of some content management system, which is of course a natural cornerstone of every web portal, there are other tools available. And those tools, they range from the common components like forums and blogs. By the way, on the blog you can find also the webinar series which explain the outcomes of the project. It explains some of the tools and applications in more detail than we are able to show you in those presentations today. So I would like to encourage you to check it out on the hub. But for sure, there are also more specific portal tools. Like there is, for example, a science shop available on the hub, which presents kind of a social space for interaction between researchers that are looking for practicants. And on the other hand, if you are a student who is looking for some interesting project, you could participate on and get some new experiences. You could try to find some opportunities and contacts in the shop. As Pavel mentioned in the first presentation, there were 12 pilot regions that have been participating on the project. And the hub is also a place where detailed presentations of those pilots can be found. So for each of them, you could find out what were the priority issues for this region, what were the expected outputs of the project, and also some real-life practices that are connected to the specific regions that are applied in the regions. And those so-called best practices or interesting local solutions are also collected in the Atlas of Best Practices. That is actually one of the applications that are accessible through the hub. And this is a tool designed to present interesting examples from practice that are fully or partially transferable to other regions, or that could serve as an inspiration for partners in the value chain. The Atlas is a web-based interactive tool that provides information on those identified best practices
and which presents those practices in the form of a map atlas where you could find details about all the collected practical solutions and get some inspiration probably. But sure, the atlas is not the only application on the hub. There are tools that aim at the regional foresight and that try to help local leadership with planning for whatever challenges will come. You heard about it today. There is, for example, a very interesting research in the field of attractiveness of regions, and that is on the level of countries and regions through the whole Europe. There is also an application that is focused on regional attractiveness in Czech Republic specifically. So if you are curious what country or what region seems to be more attractive based on multiple different factors, go on and try those apps. It is very interesting to play along with the attributes and compare the results. There are also some predefined scenarios in the app. For example, you are a young family which is looking for a place to move to, or you are an investor who is looking for a new place to expand. The results are displayed in the interactive map. You can set weights of a lot of factors that influence the local attractiveness, and those apps are really nice to try. Then there are applications that you have already heard about from the previous speakers, like there is a so-called SEMEX project, which is shortcut for Semantic Explorer. As was already said, this is actually a powerful tool based on text mining and machine learning, which is able to extract knowledge from unstructured document data. There is something called Policy Options Explorer that uses the system dynamic modeling in a tool allowing normal citizens to explore the impact of different policy options on the regions. There is also an application that is dealing with groundwater and metal sensors and some analysis on top of those data, and some more applications as well. Links to all of those applications that I mentioned or that the previous speakers are talking about can be really found on the hub.polirural.eu. So feel free to browse through that and look at those interesting projects and activities more closely. Now I would like to shortly talk about the tools that the hub itself is built on top of. As I said before, a web portal is typically based on some content management system. Well, right now the Polirural hub is using a very complex and rather complicated system, which is called LifeRay. But the testing phase of the project also showed some limitations of LifeRay in connection to usability or user friendliness, let's say. So to say it in short, it is a very powerful tool and complex tool, but probably too complex for common users, which also leads to slow responses of the web. So it is in fact also rather complicated for administrators to manage the content of the hub. So in fact, it's already in progress, the process of migration to a less complex and much more simple and faster CMS, which is called Vectail, and which is based on open source and very widely used Django framework. So in a future weeks or months, the CMS will change, and with the CMS, all the components that are directly connected to it, like science shops, forums, blogs, and some of the pages will slightly change in appearance, but the whole web will be much faster for the users and much easier to manage for the administrators. But let's get to more interesting tools aside from the CMS. The whole hub is primarily meant to work with geodata, so it provides powerful tools to work with geodata. It gives you a chance to take your data and easily publish them in the form of a map
to the portal, so everyone else or only a selected group of people can see it and use the data as well. So, for example, you have some data set in the form of GeoJSON or SRI shapefile on your hard drive, and with a few clicks, you can make a service out of those data and make them available to others. Or you can compose a whole map by combining multiplayers from different sources. And those features are available from web application, and they are also available at the same time from desktop. Because we have also developed a plugin for QGIS, which is probably the most popular open source geographic information system. There are three crucial components that are essential for this to work. All the map applications you can find on the hub are actually built upon one framework, which is called HSLayers, which is an open source web map framework. Then there is a geodata publishing service called Layman. This service basically takes the data and converts them to web services. And then there is one last component, MITSCA metadata catalog, because of course, if we are dealing with geodata, there must be some metadata system behind. It's good to say that we develop all of those tools and all of them are available as open source. And on the Polirural Hub, they are combined into a powerful workflow for geodata. You can see a simplified schema of the workflow on this picture. I won't go into details of it, but you might notice that apart from the QGIS plugin, there already is a working integration also on a QField platform for mobile phones. So if you publish some geodata, it can be accessible from desktop, web, and mobile phones at the same time. There is in fact a new product which is called Hub for Everybody, which is based on all those tools, which is currently available for any organization. So in case you are interested in this solution for publishing and managing your geodata, please feel free to contact me and to discuss it in detail. Here are just some sample screenshots of the map applications on the hub. Those map apps have, of course, some very common map tools, you know, from other applications that are working with maps like zooming, panning, measuring, printing. But the essential functionality lies in tools that are dealing with the geodata management that I mentioned before. So there are tools that allows you to publish layers and maps, that allows you to update and share the data with others. But it's always the best approach to see something in real. So let me really quickly show you how to publish a single layer to the hub from QGIS. I hope you can see QGIS window here. And I have some sample data here in the form of GeoJSON. You can see that it's, in fact, the region boundaries in Czech Republic. I can quickly set some better symbology to it. And now I would like to publish it to the hub. So I just select the tool, select the layer I want to export. You can also select multiple layers if you have some, and export the layer. And if in a few seconds, it should be successfully exported. So I can close QGIS here. And if I switch to Innovation Hub for Polirural, you can see that one of the items in the navigation is a map. And when it opens, I should be able to see my layer I just published. You can see it here, Czech Republic regions, and I'm able to remove the layer, set permissions on it. I can see the metadata, but most importantly, I can add it to the map. And you can see that it's
all the data you publish are available as WMS and WFS services. So let's try to edit it here, and you see the very same data from QGIS here on the web. Let's switch back to the presentation. So if you know how to script, for example, using some popular programming languages like Python or JavaScript, you can use the Jupyter Hub, that is Jupyter Hub tool that is integrated into the portal. This Jupyter Hub offers an environment for live coding. That means that you can script directly in the web browser and also display the results immediately. And this way you can very quickly try some algorithms or tools or scripts you need. There is also something called DuIH Lab that provides a data task modeling toolbar for researchers. There is a reference to SenseLog, which is a very powerful management system for sensor data, which offers a great API to build applications on top of it. And again, all those tools can be found on the Polirural Hub. I hardly know some details about all of them. So if you are interested in any of it, or you just want to find out what is available there, feel free to visit the hub on hub.polirural.eu and discover on your own. For those of you who might be interested in more technical details, I put here this one last slide with schematic description of the infrastructure which the hub is built upon. So you can see that the hub is actually running on some virtual server on top of a cloud. It's good to say that it's not some cloud somewhere, but it's our cloud running on our physical infrastructure. It's using the OpenStack technology for virtualization, and all the servers are running the CentOS system. So to wrap it up, the Innovation Hub is some place where you can find the references to all the Polirural outcomes, all the applications that have been mentioned in today's presentations. It offers tools for geodata publishing. So go ahead and check them on your own. And that is all from my side. If you have any question, go on, and I hope to be able to answer. Thank you. Thank you very much. Maybe some questions from listeners? No? Okay. Then to international team, I would like to thank you. And then we switch to Latvian. One presentation from Rīki, which is a Rosk, Laba diena. Rīki, varbūt tagad var kaut kādā veidā mēģināt skatīties to kaut kā nofokusēt to, ko mēs visi dzirdējām, varbūt kaut kādu piemēru vai kaut kā skatīties no Latvijas puses. Sapratu, ka prezentācija būs angliski, bet sagaidām latviešu skaidrojumu. Jā, nu, prezentācijas pataisīja latviski. Tā kā, vai jūs redzat manu slaidu pirmo? Izkārtībā. Jā. Tā, nu tad es varbūt, jā, iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Raitis Bērziņš. Es pārstāvu SIABOST, kas ir tāds savā ziņā vēsturisks atvasinājums no Latvijas Universitātes reāla laika sistēma laba. Viņš runā, bet viņš nevaldā. Mēs nedzirdām neko. Hello.
Viņš nedzird, viņš nedzird. Mēs nedzirdām tevi, Aitī. Ka pasaka pauze, jā. Dalībnieki, mēs aicinām visus mums paņemt 5 minūšu pauzi, tikmēr mēs sazināsimies ar Aiti, un tad tiekamies pēc 5 minūšu pauzes atkal šeit uz prezentāciju un arī tālāk uz diskusiju. Jā. Jā. Halo. Tā. Nu, jā, tehniskas problēmas. Tikai es jūs nedzirdu. Labi, es vēlreiz pārlādēšu lapu. Tā, kā tagad strādā labāk? Nu, tad mēs līdz cikiem mēs pagaidām. Labi, palaidīšu tūlīt.
jūt. Tagad labi? Labi. Tā, mēģinu turpināt. Tā, labi. Tātad Bosts loma Polirural projektā, ko es iepriekš mēģināju prezentēt, bet nekas nesanāca. Tātad mūsu loma bija tehniskais atbalsts, programmatūras izstrāde. Mēs bijām tie, kas iesāka darbu pie Predefined Explorer, ko demonstrēja Františeks iepriekš, kurā varēja no dažādiem faktoriem, tur apmēram 50 faktori sadalīti 7 grupās, tad izveidot tādu kā pievilcības indeksu pa valstīm. Un arī strādājām pie modeļu veidotāja. Tātad šajā Rīkā varēja izveidot tādus kā problēmu koku modeļus un arī piesaistīt šiem te modeļa elementiem dažādus risinājumus un norādīt, kā šie risinājumi savā starpā viens otru ietekmē. Nu, veidot tādu kā skici modelim, kuru pēc tam varētu izmantot šajās Telpas Rīkā, kuru izstrādāja Antonija un arī prezentēja iepriekš. Nu, un tad tas, ko es prezentēšu šajā prezentācijā, būs statistiskās analīzes un prognožu rīks, ko arī izstrādājām. Tātad iepriekš minētais Attīstības Explorer, šajā te programmā jūs varat pārvietojot dažādus šos te svarus, tātad slaiderīšus, kas kontrolē katra no šī te indeksa kompozīta vērtībām svaru, izveidot pielāgotu šo te pievilcības indeksu pa valstīm. Bet jautājums ir tāds, kādi tad būtu tie kaut kādi vidējie svari, lai izveidot to pievilcības indeksu apmēram tādu, kā vidējais valstī, kas pēc tam atspoguļotos, piemēram, statistiskās pārvaldes iegūtajos datos, ja, par cilvēku labklājības līmeni valstī. Un tad, lai noteikti šos te svarus, mēs saskatījām, ka vajadzētu izveidot speciālu programmu vai rīku, lai šos te aprēķinus varētu veidot, atkārtot vairākas reizes. Un vēl jāpiemina arī, kad projektā izstrādātajos sistēma dinamikas rīkos cilvēki viņus lietojot, novēroja dažus varbūt vai trūkumus vai ieteikumus, ka šis te Policy Options Explorer savā ziņā ir ļoti ērti lietojams, bet ļoti daudz informācijas viņā tiek paslēpts no lietotāja. Un līdz ar to tā kā varbūt zūd nedaudz uzticība rīkam, jo mēs īsti nezinām šos te aprēķinus un kādi ir koeficienti, uz kādiem šie aprēķini balstās. Tātad, kā viens kaut kāds statistiskais rādītājs var ietekmēt citu statistisko rādītāju, kāds tieši ir šis koeficients, ar kādu viņi tiek reizināti vai saskaitīti. Un labajā pusē jūs varat redzēt šos te Telpas modeļus. No šī modeļa, protams, šo informāciju var dabūt ārā, apskatoties katru individuālo elementu. Bet šie modeļi tomēr ir veidoti arī maksas rīkā, viņi nav brīvi pieejams, izpētāms, un katrai valstī, protams, tā situācija ir dažāda, šie te koeficienti, kā viens modelis. Tā. Atkal bija apstājies Zoom savienojums. Jā, atjaunos šērošanu turpini. Jā. Tātad, lai šīs saistības starp elementiem varētu aprakstīt un noskaidrot, kāds tad viņas precīzi ir, mēs varam izmantot dažādus statistiskos datus. Tie dati, kurus mēs izmantojām šajā gadījumā, bija Eurostat uzkrātā datu kopa, ko jūs varat redzēt šajā attēlā. Tur ļoti daudz dati par dažādām tēmām,
Un visus šos te datus var lejupielādēt ļoti ērtā veidā CSV formātā. Nu, tātad jūs varat atvērt ar Excel. Nu, un starp šiem te Eurostat datiem, statistikas datiem, mēs arī atradām tādu datu kopu, kas tieši attēlo šos te pievilcības indeksus, ja iedzīvotāju labklājības indeksu varētu to tā nosaukt. Nu, un, protams, arī izveidojot projektu nodevumus, mēs lietojām centrālās statistikas pārvaldes datus no Latvijas, nu, kā arī RAIMS sistēmu, no kuras gan tos izējas datus bija grūtāk dabūt ārā. Viņiem daudz visādi pārskati skaisti, bet ne visi vajadzīgie dati vienmēr bija pieejami tabulas formātā. Tātad ideja mums radās, ka vajadzētu izveidot šādu rīku, kurā varētu katrs ļoti viegli vizualizēt statistiskos datus CSV formātā. Tātad, ja jums ir tabulas veida dati, kurā ir mērījums, atrašanās vieta un laiks, šīs 3 kolonas, tad viņus augšu pielādējot sistēmā, viņus varētu viegli vizualizēt, aprēķināt korelācijas starp vairākiem šiem te datu avotiem, vairākiem CSV failiem, un arī veidot lineārā regresijā bāzētus prognožu modeļus. Tātad aprēķināt viena mainīgā vērtību, ja viena statistiskā rādītāja vērtību, balstoties uz citām vērtībām. Nu, un pēc sarežģītības tad mūsu to izveidoto rīku varētu iedalīt apmēram šajā vietā, kur apakšā rakstīts mūsu rīks. Tātad tas ir nedaudz sarežģītāk lietojams, tur nedaudz vajag zināt statistiku nekā iepriekš minētais Policy Explorer, kur tikai jāievada viena konkrētā vērtība un tiek grafiki sarēķināti. Bet tajā pat laikā visi aprēķini un šo te modeļu vērtības un koeficienti ir redzami un izsekojami. Nedaudz sarežģītāks varbūt būtu pieeja Excelī, rēķināt šīs pašas korelācijas un regresijas, protams, var arī Excelī, bet tur ir jābūt jau speciālistam. Nu, un, protams, profesionālās statistikas programmas kā RSPSS, dažādi biznesa inteliģences, Rīki un tā tālāk. Nu, tie jau sarežģītības ziņā ir krietni iespējīgāk, vairāk var izdarīt, bet arī grūtāk lietot cilvēkam, kas ar to nenodarbojas. Nu, un darba plūsma šajā rīkā tad būtu CSV faila augšupielāde, tad vizualizēšana uz kartes vai kā laika sērijas, jeb līniju vai līkņu diagrammas, aprakstošās statistikas izvede, tāda kā, piemēram, standarta novirzes, variabilitāte, tur minimālais maksimums, sadalīšana pa intervāliem, to visu tā kā automātiski tas rīks darītu. Tad vairāku statistisko mainīgo korelēšanu savā starpā, modeļu ģenerēšanu, izmantojot lineāro regresiju vai multiplo lineāro regresiju. Un tad šī te prognožu modeļa izveidotā darbināšana un attiecīgi prognozētā mainīgā izvade atkal kā līkņu diagrammas veidā. Nu, un tad es nedaudz parādīšu arī, kā tas rīks darbojas. Tātad mums ir CSV failiņš, mēs viņu vienkārši iemetam šajā te sistēmā iekšā, un pēc tam parādās tabula, kurā tad mēs norādam, kuri no tabulas kolonu, kuras izskatās, ka man atslēdzās. Tu esi atpakaļ, droši turpini. Tā, esmu atpakaļ. Cik tālu tikai jūs redzējāt? Vai man jāatkārtos sākums šim slaidam par datu augšupielādi? Tik tālu tikām. Jā.
Tātad, jā, šajā te rīkā tad norāda, kuras kolonas satur šo statistisko mainīgo, kuras laiku, kuras lokāciju. Lokācija var būt, piemēram, novada nosaukums vai novada kods. Tātad šos te Eurostat datu gadījumā tie būs NAC kodi. Tātad katrai valstī ir savs identifikators. Un ja ir kāds statistiskais mainīgais ar vēl papildus dimensiju, piemēram, sadalījums pa dzimumiem vai pa vecumiem vai pa izglītības līmeni, kā šajā gadījumā, tad attiecīgi var atfiltrēt vienu no šīs dimensijas vērtībām. Tātad, lai dati nedubultotos, jo ja viņi dubultojas, tad līdz ar to korelācijas vairs nevar īsti uzticami sarēķināt, ja datos ir gan vērtības, piemēram, par abiem dzimumiem kopā un gan atsevišķi vienā un tajā pašā tabulā. Tad mums kā būtu jāatfiltrē vispirms vai nu viens vai otrs dzimums, vai arī tikai, lai kopā rādās šis te pa abiem dzimumiem kopā. Apmierinātība ar dzīvi šajā gadījumā mainīgais. Nākošajā rīkā, kas ir tā kā apakšrīks mūsu veidotajā sistēmā, laika sēriju, jeb līkņa veida diagrammu vizualizācijas. Šis ir tā diezgan, es domāju, uzskatāmi redzams, ka tur var izvēlēties vienu no šiem te novadiem, jeb lokācijas kolonas vērtībām, šajā gadījumā Beļģija, un tad apskatīt šos te statistiskos mainīgos kā laika līknes, vai arī abas šīs te līknes sakombinēt vienā grafikā. Šeit var redzēt, ka dati par dzīves labklājības līmeni tā kā bija pieejami tikai no 2013. gada, bet par enerģijas patēriņu bija jau krietni lielākā intervālā no 2000. gada. Un tad attiecīgi arī sistēma atbalsta datus dažādos laika griezumos. Tie var būt pa gadu, var būt pa ceturksni vai pa mēnesi, ja tāda nepieciešamība. Tikai vienīgi attiecīgi, tā kā rēķina korelācijas, tad nevarēs korelēt datus starp gada griezuma mainīgajiem un ceturkšņa griezuma mainīgajiem. Tur tāda niansīte ir. Tātad šis te rīks ir pieejams saitē DigBoss.lv Statistical Predictions, ko es arī tagad atvēršu un parādīšu. Tātad šī te rīka kopskatu un kādas iespējas ir iespējams lietot. Nākošais apakšrīks ir datu vizualizācija uz kartes. Te man ir tā neliela animācija. Jā, katram šim te apakšrīkam labajā pusītē var apskatīt zem jautājuma zīmes, kāda rīks ir konkrēti jālieto, tāda kā demonstrācija. Šajā gadījumā izvēlās šo mainīgo, kuru vēlas vizualizēt enerģijas patēriņš. Tad jāieslēdz attiecīgais slānis, tātad Eiropas valstis, un pēc tam jānorāda tā atribūts šajā te datu slānī uz kartes, kurš atbilst atribūtam CSV failā. Tātad, ja mums ir Francijai identifikators vai Vācijai identifikators DE, tad šim te DE jābūt arī Excel failiņā, tajā CSV failiņā. Un tādā gadījumā šie te divi datu avoti varēs tikt kopā sajūgti un izveidota šāda te kartes vizualizācija. Chloropletu karte, angliski chloropletu maps saucās. Un tad tā interesantākā lieta šajā rīkā ir korelācijas, lineārā regresija un prognožu modelis. Tad ir iespējams automātiski izveidot korelācijas starp visiem augšupielādētajiem datu mainīgajiem, izveidot tādu kā korelāciju matricu. Tātad šajā gadījumā varam redzēt, ka apmierinātība ar dzīvi nedaudz korelē ar enerģijas patēriņu. Bet izrādās, ka varbūt pretēji intuitīvajam laba veselība īpaši nekorelē ar dzīves apmierinātību. Un to mēs arī tā vēlāk datos papētot varējām redzēt,
ka Francijā, piemēram, tur apmierinātība dzīve nav tik liela, bet veselība ir laba. Un tajā pašā laikā Grieķijā veselība ir nedaudz sliktāka, bet apmierinātība dzīve bija lielāka. Nu, tur, vai Rumānijā, es precīzi neatceros, kurā no tiem valstīm. Nu, attiecīgi šie te kaut kādi statistiskie ekstrēmi arī ietekmē šo te korelāciju. Ja jūs vēlaties noņemt šīs te vērtības, nu, tā attiecīgi jāizdzēš ir attiecīgi ieraksti tajā CSV failiņā iepriekš augšupielādētajā. Nu, un iespējams ir arī veidot šīs te statistiskās korelācijas starp mainīgiem, kas ir ar pārbīdi laikā. Piemēram, varētu būt situācija, kad enerģijas patēriņš 8 gadu pagātnē ietekmē šo te apmierinātība dzīvi tagadnē. Tātad ir kaut kāds noteikts aizturas periods, kad kaut kas ietekmē, viens mainīgais ietekmē otru. Nu, tāda lieta arī tiek novērota visur, kur saistība ar investīcijām un finansēm. Tātad mēs veidojam kaut kādas investīcijas, un tad atgriežās šī nauda tikai pēc kaut kāda noteikta laika. Nu, to var ļoti viegli šajā rīkā arī aprēķināt, izmantojot šos te slīdošos kontrolīšus, norādot attiecīgi, kādā laika periodā mums šie te dati ir jākorelē. Nu, un nākošais rīks ir šo te prognožu modeļa izveides rīks. Prognozes modeli var izveidot ar lineārās regresijas pieeju, matemātisku algoritmu, kur šajā gadījumā jūs varat redzēt uz tajā grafikā attēlot uz vienas līknes enerģijas patēriņu, uz otras šo te apmierinātību dzīvi. Visi datu punkti ir atzīmēti kā zili punktiņi. Nu, un šis lineārās regresijas algoritms tad mēģina izvilkt tādu kā līniju pēc šo te mazāko kvadrātu metodes, tā lai šī te līnija pēc iespējas precīzāk šķērsot visus šos te statistiskos rādījumus. Nu, un jā, tad, kad šis te lineārās regresijas vienādojums uztaisīts, tad sistēma to automātiski ir izveidojusi, tad galā tiek izvadīts tāds kā vienādojums, kur y ir vienāds ar kaut kāds koeficients reiz x. Tātad x0 šajā gadījumā bija enerģijas patēriņš 5 gadus atpakaļ, un y šajā gadījumā ir apmierinātības ar dzīvi indeks. Nu, un tad, kad šis modelis ir izveidots, tad nospiežot podziņu store modeli, mēs viņu varam saglabāt, lai vēlāk veidotu prognozes. Un pēdējais, es jau tuvojos savas prezentācijas galam, tad ir prognožu modelis, kur mēs tad ar iepriekšēji sagatavoto modeli varam norādīt tātad laika šo te intervālu, kurā veikt prognozi. Tad mēģināt vai nu ievadīt tādus kā informēta minējuma vērtības tam neatkarīgajiem mainīgajiem, tātad mainīgajiem, kas apzīmē šajā gadījumā enerģijas patēriņu, un tad balstoties uz šo te modeli, sistēma tad aprēķina apmierinātības dzīvi indeksu. Nu, bieži vien tas neatkarīgais mainīgais ir jau mums daudz maz zināms, nu, kā piemēram iedzīvotāju skaita prognozes. Ļoti daudz pētījumi ar to tieši nodarbojas, nu, ka viņi precizē tās un prognozē iedzīvotāju skaita izmaiņas, un tas ir samērā zināms, cik mums 50 gadus uz priekšu iedzīvotāji katrā valstī būs. Cik jūs redzējāt no manas prezentācijas, cik tālu?
visu līdz brīdim prognozējot nākotnes iedzīvotāju skaitu. Paldies. Tātad, tad šīs te prognozes tad pēc tam tiek izvadītas arī tabulas veidā, nu un arī kā laika līnijas grafiks, nu, kuras jūs pēc tam tad varat ievadīt vai nu savās citās programmās, Excelī vai nu, kur jau savādāk izmantot. Un tā programmatūra HS Layers, ko Františeks iepriekš minēja, arī ir pieejama zem atvērtā koda. Rīks tika veiksmīgi izmantots, veidojot vienu no projektu nodevumiem, kur mēs prognozējām augstas pievienotās vērtības nozaru attīstību. Nu, un tur viens no tiem secinājumiem bija, ka augsto pievienoto vērtību ietekmē iedzīvotāju skaita blīvums un veiktās investīcijas noteiktā periodā. Nu, tā it kā diezgan intuitīvi saprotams secinājums, kā tas arī dzīvē, protams, ir, bet tieši, lai noskaidrotu šos koeficientus, kā viens ietekmē otru, nu, šāda tipa rīks var būt ļoti labi un veiksmīgi izmantots. Var tikt. Bet, nu, ir arī plāns izmantot citu statistisko datu vizualizācijai, relāciju rēķināšanai, tie dati tos griezumos pa novadiem, pa valstīm. Jā, nu, tas arī no manis būtībā viss. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, var atbildēt. Bija piemērs, kurš varbūt vairāk ir saprotams nekā iepriekšējās prezentācijas, jo tas vairāk bija tāds praktiski uzskatāms. Bet, ko es gribēju teikt, ja jums ir jautājumi par vai interesi iepriekš, lūdzu, sazinieties, mēģināsim jums palīdzēt ar kontaktiem. Mums ir tie partneri, visi ir zināmi. Tā kā, ja ir arī kādi jautājumi, kuri varbūt ir tagad radušies vai varbūt radīsies mājās, rakstiet, droši vien ir uz e-pastu. Mēs mēģināsim jums kaut kādā veidā līdzēt. Jā, un tagad mums ir otrā, nu tā, jā, un skatīties, kā tas viss darīts iepriekš, jā. Jā, labdien, esmu APVÄRSNIS, Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece. Es jums tas ir vienkāršāk nekā uz viņiem atbildēt. Es gribētu saprast, kā jūs jūtaties ekrāna otrā pusē. Jūs varat čatiņā ielikt, nu nezinu, smaidiņu vai bēdīgu samierinātu, lai mēs redzam. Vai jūs vēl esat, bet šo daļu mēs centīsimies gandrīz beigt paredzētajā laikā. Mēs gribam tādā vieglā formātā pastāstīt, kā Latvijas partneri jūtās šajā 3 gadu garajā projektā Polirural. Es saprotu, es tā domāju, jūs esat visu izskatījuši, jo saitības mēs aizsūtījām jau semināru sākumā, ja jūs droši vien esat jau visu iemācījušies no galvas. Un nu jā, lai viņi pastāsta, un arī, tad mēs veiksim, jūs arī droši varēsiet uzdot jautājumus partneriem latviešu valodā, lai noķertu
to sajūtu vai skaidrību lielāku par šo tēmu. Lūk, šeit mums ir 3 partneri uz vietas klātienē, jo jūs ieduši pie Covid laika režīmā strādāt tālrunāt, un to arī ļoti labprāt izmantojot šajā seminārā. Tātad mums ir pārstāvi. Tad mums ir Lelde Ābele no Vidzemes plānošanas reģiona, Krišjānis Veitners no Vidzemes plānošanas reģiona un Armands Pužulis, viss šī pasākuma vaininieks, agroresursu un ekonomikas agroresursu institūta pētnieks un šī projekta vadītājs institūtā. Mums ir 4 jautājumi, tikai 4 jautājumi. Un es jautāšu tad vispirms Anitai, lai tu raksturo īsi savu organizāciju, lai mums visiem ir skaidrs, kas jūs esat, un arī vienlaicīgi pastāsti par tiem iegūmiem, ko tu saredzi sev un organizācijā šī projekta ietvaros. Jā, labdien visiem! Latvijas Lauku fórums ir nevalstiskā organizācija šajā mūsu kvartetā Latvijas partneru. Un mēs vienmēr sakam, ka Latvijas lauki ir labākā vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties. Un tad, kad jūs atceraties pati pirmā prezentācija, kur stāstīja, kā arī teica, daudz laukos izaicinājumu, sistemātiski plānojot, mēģinam rast risinājumus. Un tas patiesībā ir tas, ko mēs organizācijā darām. Bieži vien saka, mēs esam vidutāji starp lauku realitāti un politikas veidotājiem, jo mēs apvienojam gandrīz 90 organizācijas, patstāvīgi izzinot vajadzības, klausoties šīs balsis un tad nododot politikas veidotājs saka, un tas ir jaunie politikas un fondu īstenošanas programmas, un to nododot tādā saprotamākā valodā iedzīvotājiem. Līdz ar to šis Polirural projekts mums ir bijis, tas ir arī mūsu darbības mērķis, un mūsu loma tāda arī bija lielā mērā tieši nodrošināt to iedzīvotāju nevalstisko organizāciju viedokļa saķeres prizmu gan par lauku attīstību, gan par pilsonisko sabiedrību. Un tad, kas tad pie mūsu savsē jāsaka uzreiz, ka sajūtas, ka bija daudz jaunu terminu par milzīgs informācijas blīvums un pat es nezinu, vai daudz jautājumu, bet tādā daudz, kas ir, ko varētu darīt. Un tāds, man liekas, bija mums pirmais pusgads. Šis bija mūsu pirmais apvāršņu projekts. Es varu teikt, ka pēc 3,5 gadiem ne tikai mēs Latvijas partneri esam lieliski sadarbojušies, mums sajūt pētnieciskais publiskās pārvaldes, NVO un tehnoloģiskais sadarbojās, bet arī tādā plašākā veidā, par tādiem konkrētiem, teiksim, piemēram, iesaistīto pušu kartēšana, kas ir tie, kas zināmi ar APIS, kas ir lauksaimniecības zināšanu inovācijas sistēmu, platformu. Mēs veicām savu tādu padziļinātu sistēmu, izstrādājot, kas tad Latvijā varētu būt. Tā bija vērtīga pāris mēnešu process, kur izzinājām. Mēs informāciju, ko mēs arī nodevām ilgtermiņa vīzijas izstrādē, tātad Eiropas ilgtermiņa vīzijā lauku attīstībā līdz 40. gadam. Tika minēta arī vai bija arī jaunienācēju laukos, kas mums kā organizācijai bija tāds pirmais sistemātiskais strukturētais darbs ar jaunienācējiem, kur līdz kvantitatīviem datiem mums bija arī šie 30 intervijas un dziļāka analīze, un mēs pirmoreiz šo mērķa grupu kā tādu nozīmīgu avotu, kas, piemēram, rezultējās mēs kopā ar Latvijas, kā tad mēs Latvijas lauksaimniecības universitāti tagad sauc Latvijas bioekonomikas un tehnoloģiju. Tas nebija visais. Jā, bet kā citādi viņi sauc, bet lūk, iemācīsimies. 7. oktobrī organizējam arī viņiem jaunienācēju konferences, tā ka tas konkrētās tēmas un saslēdzot jaunas mērķa grupas. Tad izsautēt atlikums varbūt 2 politikas instrumentus analizējām Vidzemes teritorijā,
SAMU 331, kas ir ieguldījums uzņēmumus, līderpieejas, ekonomikas daļu, un tad konkrēti skatoties, kāda tad ietekme bijusi, ierosināja, piemēram, tas lauku pievilcības indeks, kas ir šķiet jebkuram izmantojams. Ērti un vienkārši, tad, kad izmēģināts. Tā par dažas lietas ieskatoties tādā cilvēcīgākā valodā. Paldies, Anita. Jautājums arī tātad par savu organizāciju un par tiem ieguvumiem. Reģionu, kas ir viens no 5 plānošanas reģioniem Latvijā, un šobrīd vidzemes plānošanas reģionā ietilpst 11 pašvaldības, tas ir pēc administratīvas teritoriālās reformas, līdz tam, līdz 2021. gadam, bija 26 pašvaldības, bet neskatoties uz to, ka pašvaldību skaits ir samazinājies, vidzemes plānošanas reģiona teritorija ir palielinājusies tieši šīs reformas rezultātā. Tieši par pašu institūciju, jā, tad mūsu plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanas jautājumus un arī tieši domāt par ilgtermiņa attīstības prioritātēm tādā reģionālā mērogā, tad domājot, kas tad ir tie virzieni, kas mūsu reģionam ir svarīgi, būtiski un kur taču attīstības, teiksim, šo attīstības virzienu arī veikt. Un, jā, no otras puses mēs esam arī kā tāds koordinators vai arī, teiksim, interešu pārstāvniecība arī mūsu vietējām pašvaldībām, kuras tad, caur kurām tad mēs arī uzzinām dažādus viedokļus un arī aiznesam līdz citām valsts institūcijām un, protams, arī pārstāvam mūsu vidzemes reģiona sabiedrības viedokli. Un, jā, mēs esam arī aktīvi ļoti starptautiskajā vidē, mēs iesaistamies dažādos projektos, bet mēs iesaistamies šajos projektos tiešām ar tādu jēgpilnu mērķi, jo mēs ar šiem projektiem arī īstenojam mūsu reģiona attīstības virzienus un prioritātes. Un arī šis projekts, Polirural projekts, bija viens no tiem projektiem, kur mēs tiešām mērķiecīgi iesaistījāmies, jo, kā es arī minēju, tad mūsu reģionam šis plānošanas aspekts ir šis galvenais virziens, un mēs tiešām arī saredzējām, kad caur šo projektu mēs varam atnest jaunas vēsmas mūsu reģionam, jo, protams, arī iepriekšējos plānošanas periodos mēs esam izstrādājuši mūsu attīstības programmas, bet tieši šajā projektā mums arī bija iespēja tiešām iepazīties ar daudzām jaunām plānošanas metodēm, kas arī mums palīdzēja veidot mūsu jauno attīstības programmu. Tas tā varbūt ievadam, kad došu vārdu Krišānam, lai konkrētāk par rezultātiem. Jā. Paldies, Nelda. Jā, kā Nelda jau pieminēja, vidzemes plānošanas reģionas bija viena no 12 projektu pilotu teritorijām. Savu veidu izmēģinājumu lauciņš, institūta terminoloģijā, kā teikt, ja. Tas ieguvums no projekta, ko šis projekts pieeja mums deva, ir tas, ka mēs varējām integrēt šo nākotnēšanas, jeb foresight pieeju un procesu, mēs varējām ļoti veiksmīgi integrēt reģiona attīstības programmas izstrādes procesā. Jā, programmas jau agrāk tikušas izstrādātas ar lielākiem un mazākiem panākumiem kopumā, bet šī te nākotnēšanas pieeja, ko viņi bija īpaši, pirmkārt, tas bija jauns process, tā bija jauna pieredze. Mēs visi sākām nezinot, jo īsti līdz galam nesaprotat, kas tas īsti šķietam izskatās, ka kaut kas jau tam līdzīgs ir darīts, bet kas no tā visa? Kā teikt, bet tas, ko tagad paskatoties apakaļ šo 3,5 gadu pieredzi, mēs redzam, ka tā tomēr bija sistemātiska pieeja, tā bija ļoti strukturēta pieeja, kā iesaistīt dažādus stakeholders, tādus spēlētājus un iedzīvotāju grupas, kas varbūt ierasti paliek zinām mērā aiz borta, jau pieminētie jaunpienācēji, jau arī diezgan plašs un mērķtiecīgs darbs notika, lai iesaistītu, lai būtu pēc iespējas dažādāk šīs pārstāvētās puses, gan politikas veidotāji, gan pētnieciskais pētnieki un akadēmiskās aprindas.
gan uzņēmēji, gan arī cilvēki, gan kopienas. Te man noteikti jāpiemina to, ka, manuprāt, ļoti veiksmīgi bija mūsu partnerība pat kā tāda, jo mums tiešām mēs arī visi savā partnerībā pārstāvējam šo dažādās kapacitātes un lietas. Strukturēta pieeja iesaistīto pušu iesaistīt, tas noteikti ir viena no vērtībām. Tas, ka šis process bija pietiekami garš, kas ļāva mums pakāpeniski iziet šim, un es gribētu noteikti uzsvērt to, ka tas bija tāds mācīšanās process. Un tieši tā mācīšanās bija, vismaz man personīgi, viena no lielākajām pievienotajām vērtībām no tā. Šī pieeja, nākotnēšanas pieeja ļāva runāt padziļināt par lietām un jautājumiem, kuriem ikdienā kaut kādā ziņā mēs paskrienam garām. Šeit noteikti vērtīgi bija dažādi rīki un materiāli, kas tika izstrādāti projekta gaitā. Pat varbūt ne tik daudz šie tehniskie rīki, kā šie palīgi materiāli, metodoloģiskie materiāli, piemēram, mēs ļoti daudz izmantojām strādājot pie reģionu programmas virzītāju spēku un izaicinājumu analīzi, kas tika veikta projektā. Tā ļoti palīdzēja paplašināt redzesloku, palīdzēt saskatīt, cik daudz tuvāk un ciešāk saikni globāliem procesiem ir uz mūsu ikdienu, ka domājot par nākotni, par vēlamo situāciju, kurā mēs gribam nokļūt vai kur mēs gribam radīt šajā teritorijā. Patiesībā mēs nedrīkstam ignorēt šos pārējos procesus, jo tas pirmais kārtinājums ir, paskatāmies, kas ir iespējams, paskatāmies, kāda resursi ir pieejama, tad uztaisam plānu, kā tu paņemt šo naudu un kaut ko izdarīt. Nē, tā gluži nebūs tik vienkārši, jo mēs redzam, ka izmaiņas tiešām notiek strauji, process paliek arvien sarežģītāk, arvien grūtāk ir norientēties šajā visā plašajā izvēļu klāstā un iespējamo potenciāli nākotņu klāstā, un mums ir jāmaina skatījums, kā mēs skatāmies uz šiem procesiem, kā mēs saprast to, ka mēs esam daļa no sistēmām, ka šīs sistēmas ir ļoti daudz un sarežģītas, viņas miedarbība šo elementu savā starpā ir grūti aptverams, un šeit mums nāk palīgā šie dažādi rīki un instrumenti, kas tika izstrādāti. Es teiktu arī to, ka šis nākotnēšanas process ļoti palīdzēja, ne tikai mācīties, bet arī stiprināt savstarpējo kapacitāti gan plānošanas reģionam kā institūcijai, gan arī savstarpēju partneru sadarbību, rast jaunas iespējas, rast jaunus kontaktus, rast jaunas sadarbības elementus, un tādā ziņā varētu tikai iedrošināt, paskatīties un rūpīgāk papētīt šo projektu mājaslapu, jo tur tajos materiālos tiešām ir daudz kas vērtīgs un izmantojams. Kaut vai varat sākt ar šo te virzītāju spēku izaicinājumu analīzi, paskatīties šos te deep dive dokumentus, kas konkrēti padziļināti analizējuši iespējamās COVID procesa ietekmes, jaunās lauksaimniecības politikas izaicinājumus un potenciālās ietekmes, un tur vēl var atrast vēl visu ko citu. Plus vēl svarīgi pieminēt, ka mūsu projektā bija vēl viena cita loma, mēs bijām arī kā institūcija, kā organizācija atbildīgi par projektu darbu paks vairākiem nodomiem, kas bija saistīti ar šo te uz misiju orientētās transformācijas procesu izvērtējumu, sākotnēju izvērtējumu, procesu izvērtējumu un sagatavojumu virkni nodevumu, tā skaitā arī sagatavojumu metodoloģiju, ko visas 12 projektu pilotu teritorijas izmantoja izvērtējumus un arī izmantos arī turpmāk pēc projektu beigām, jau īstenojot savus plānus un rīcību plānus un programmas. Tas tā. Paldies, Eldi Bišāni. Vēl mēs jautāsim arī Armandam, ko ārēji ir arī guvis šajā. Es skatos iepriekš jautāju, lai jūs dodat kādu emociju zīmīti, un es noprotu, ka klausījās veseli 3 cilvēki. Un tagad ir laiks jums kaut kādā veidā reaģēt un parādīt, vai jūs aizvien esat priecīgi, vai kļūstat noguruši, vai tam līdzīgi, jo mums vēl ir tātad Armands atbildēs šo pirmo jautājumu par organizāciju un ieguvumiem, un tad mums vēl ir 2 jautājumi, vēl 2 jautājumi. Lūdzu, Armand, citi spiež emociju zīmītes, ja? Ja ir jautājumi, droši rakstiet čatā, mēs redzam uzreiz, bet mēs turpinām mūsu mazo runātāju galvu platformu. Jā, Armand, lūdzu.
Agroresursu un ekonomikas institūts, zinātniska institūcija, kura ir, es tikai atkal nepateikšu precīzo nosaukumu par bijušo LLU pārvaldību. Pārvaldībā, kura ir specializējusies gan dažādu agrotehnisku pētījumu virzienā, gan otra grupa ir vairāk ekonomiskā daļa, es tikai vairāk to ekonomisko varētu pārstāvēt, un tā skaitā mums ir viens no, teiksim, tiem pētījumu virzieniem ir lauku attīstība un novērtēšana. Visa šajā kontekstā līdz ar to mūsu atbildība bija saistīta ar metodoloģisko pusi, un konkrēti ar lauku pievilcību. Var piekrist kolēģiem, ka bija liela mācīšanās pieredze, jo mums arī mainījās cilvēki dažādu apstākļu dēļ. Tad man personīgi bija liels izaicinājums, jo nebija saskarsmes arī ar apvāršņu projektu. Projekts ir ļoti liels, 37, kolēģi varbūt partneri, var kļūdīties. Mums mainījās arī partneru skaits īstenībā, bet kaut kur apmēram 37. Teiksim tā, tā ir ļoti liela buķete, kura tika koordinēta, kura darbojās sinerģijā visu šo laiku. Tas ir apskaužami, kā to visu var, tā nebija mūsu atbildība, bet katrā gadījumā tajā visā iekšā mēs atradāmies. Un skatījāmies, kā tas viss notiek, un mēģinājām arī saprast. Sākumā bija ļoti grūti saprast. Iespējams, ka kaut ko mēs nesapratām arī līdz pat šai dienai. Visu laikam, saprast ir diezgan grūti. Organizējot šo pasākumu, arī mēs skatījāmies no tāda viedokļa, ka tagad tie runātāji, kas sākumā runāja, bija, varbūt viņi nepārstāvēja visu to, kā lai saka, projekta, visus projekta rezultātus, neapšaubām, nē. Ja, teiksim, mēs izvirzītu šādu domu, ka mēs varētu parādīt vēl to un vēl runāt par to, tad mums tas pasākums noteikti būtu vēl kādas 2 reizes garāks nekā tas ir sanācis pašlaik. Otra lieta, ko mēs kā institūts piedalījāmies šeit, tas nozīmē, ka mēs arī piedalījāmies, kā jau kolēģi teica, kopsadarbībā, izstrādājot gan vērtēšanu, gan piedaloties citu metodisko materiālu vai testēšanā, vai līdzdarbojamies to rakstīšanā. Tā kā tas bija diezgan tāds sajūtas process, kur bija ļoti, teiksim tā, dažādi virzieni, kur bija šī līdzdarbība un arī kaut kāda noteikta atbildība tajā ziņā. Tas tā īsumā. Paldies. 3 gadu projektu ir grūti izstāstīt īsumā, vai ne? Jo tad, kad sāk domāt par daudziem ieguvumiem, tad tas ir cik konkrēti tas rezultāts mēra, vai īsos saīsinātos teikumos vai paplašinātos, un tad tu sāc atcerēties, kas viss ir noticis, un beigās ir garš stāsts par ieguvumiem un izaicinājumiem. Tāpēc tagad, es jau sadzirdēju, daži izaicinājumi jau tika pieminēti, bet tā ļoti konkrēti. Kas jums bija tie lielākie izaicinājumi 3 gadu starptautiskajā projektā? Anita, Lauku fórumā, tā ļoti konkrēti. Viņi var būt gan labi, gan izaicinājumi ir izaicinājumi, tie lielākie. Jā, ja es tādas 3 lielākos varbūt izvēlētos. Pirmais, laikam mēs saskārāmies ar to, kas daudzviet jau ne tikai Latvijā vien notiek. Mēs
apzinām resursus, kā Krišjānis teica, apzinām resursus, pieņemam rīcības plānu, varbūt īstenojam, un tad daudzkārt mēs bieži visos līmeņos šķiet neveicam pietiekami lielu darbu, veicot izvērtējumu un veicot paskatoties, kāda tad tā reālā ietekme. Un šī projekta ietvaros es jau minēju vienu no samiem līderu pieeju vērtējām iepriekšējos periodus skatoties, mēģinot identificēt informāciju un saprast, kādā veidā, un tad patiesībā to ietekmi, kas rodas, nu teiksim, vai viens no tiem piemēriem, pašvaldības izveido publisko infrastruktūru, mērķi radīt darba vietas, ietekmi uz privāto sektoru. Pēc cik gadiem mēs varam redzēt, ka tā publiskā infrastruktūra tiešām ir atbalstījusi un radījusi nozīmīgu ietekmi, vai, piemēram, ja līderu projekts sniedz ieguldījumu konkrēta ģimenes uzņēmuma izveidē, mēs saprotam, ka tas konkrētā ģimene ir palikusi šajā vietā un nav pārcēlusies uz Rīgu vai ārvalstīm, jo viņam ir iespēja radīt darba vietas. To mēs redzam, to primāro kvantitatīvo, kas ir tā plašākā, lielākā ietekme. Tad, kad mēs veicām to izvērtējumu un skatījāmies un jautājām intervijas, tas bija kaut kāds viens no tiem izaicinājumiem, kur gribējās, ka tā būtu sistēmas struktūra, lai tā būtu norma skatīties arī 2 un 3 plānošanas periodus atpakaļ, un mums pastāvētu kaut kāda tāda, un tā bija varbūt tādā profesionālais izaicinājums un mazliet sāpīgi, ka tas nav sistemātiski, mēs to nedaram ne valsts pārvaldes pusē tik dziļi un plaši, kā vajadzētu, ne arī paši savā darbā spējam paskatīties uz garāku laika periodu. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, protams, informācijas apjoms un partneri. Mēs Zoom sākām lietot pirms 5 gadiem, un tad es atceros, ka no mūsu biedriem daļa pieslēdzās, tad bija daži tie, kam pirmdienas rītā bija liels niknums, pētījums platformas, iedot kaut kādu saiti, un tas nestrādā, un šis, un vēl kaut kas, un tad pēc pāris nedēļām, tad, kad mēs katru nedēļu 2017. gadā likām, tad visi jau varēja pieslēgties un jutās ērti un nācēji un varēja darīt. Un man liekas, līdzīgi šeit ir daudzi rīki, kur mēģinājām kā eksperimentētāji radīt tādu frustrācijas sajūtu, ka tu nemāki, nesaproti, un tad tas nestrādā, un tu nezini, ko, un tā kā tas paņēma diezgan ilgu laiku izmēģināt, bet mēs patiesi varam būt priecīgi, ka mums bija tā iespēja, jo šobrīd, tad, kad mums kaut ko vajag pāanalizēt, paskatīties, mēs jau esam iesildījuši roku, varam izmēģināt, tā ka, bet process bija gana sarežģīts. Un laikam, trešā lieta, ko es gribētu minēt, ir tas, ko Krišjānis minēja, tie driveri, vienkārši sakot, tās dažādās ietekmes, sākot, piemēram, es nezinu, kā tās risināt un kā spēt tā kvalitatīvi paturēt plašāko skatu. Mēs daudz domājam par Eiropas mēroga ilgtermiņā lauku vīziju tagad un konkrētiem rīcības plāniem, piemēram, tāds vārds, ko es dzirdēju pirmoreiz nimbisms, kas ir tās bailes vai nevēlme, sākās ar atomelektrostacijām, bet Latvijā, man liekas, varētu būt biežāk izplatīts ar, vēja ģenerātoriem, ka mēs nevēlamies kaut kādus investīciju objektus vai ieguldījumus lielās infrastruktūras sev blakus. Kā mēs tādus dažādus emocionālos aspektus un cilvēku personīgo lietu varam savienot ar attīstību. Un tie jautājumi, tās gana daudz dziļās diskusijas arī, piemēram, par pievienoto vērtību uzņēmēju darbībai. Mums komandā Latvijas bija ļoti garas un dziļas diskusijas un argumenti, ko nozīmē pievienotā vērtība, kā mēs varam vai nevaram novērtēt, kas bija, tā tīri gribētos vēl vairāk laika veltīt un sistematizēt, un tiešām pieturēt tās lietas, ko mēs saredzam, ka mums nav bijis laika. Tā ka tās tādas 3 lielās lietas, bet rezultāti kopumā labi, bet izaicinājumi gan daudz bijis. Jā, tikā rūdīti visus 3 gadus, vai ne? Visi starptautiskā komanda, visi partneri tika rūdīti, jo katram bija jāizkāp no komforta zonas un jāapgūst kaut kas jauns. Īpaši, ja ir digitālie rīki, tad droši vien katram ir kādā pieredzē, kāds jauns digitāls rīks, ko kolēģi vai projekts saka, kad, paģēra lietot, un tad ir, zināms, šausmas, un kā tur to izdarīt. Protams, tie rīki reti, kad jau ir izstrādāti, viņi ir izstrādes procesā, kas piešķir, tādu citu asumiņu un prieku tajā visam pasākumā, vai ne? Vidzemes plānošanas reģions, kā jums bija? Kas jums bija vislielākais izaicinājums šajā projektā?
Es teikšu, vairāk tā kā varbūt no savas perspektīvas, nācās diezgan daudz tajā projektā laiku pavadīt. Es gribu pieminēt šo te pašu jēdzienu un procesu nākotnēšanu vai foresight un ar šo saistīto terminu nākotnes domāšanu. Jo es diezgan daudz savu profesionālā dzīves esmu pavadījis rakstot dažādus projektus, plānus, programmas un tā tālāk, stratēģijas un tā joprojām. Bet vienā brīdī tu saproti, kārtējā stratēģija, varētu tā teikt. Jā. Bet paskatoties uz to procesu tā dziļāk, es sapratu, ka patiesībā ir ļoti grūti un patiesībā pat aplami rakstīt programmas, plānus, stratēģijas nākotnē ar pagātnes domāšanu. Es nevaru rakstīt kaut ko par nākotni, tas ir laiks, kurš pavadīšu visu savu atlikušo dzīvi patiesībā. Jā? Skatoties tā kā ar pagātnes acīm, man ir jāskatās ar nākotnes acīm. Tieši tā nākotnes domāšana, man šķiet patiesībā bija vismaz es to jūtu kā lielāku izaicinājumu sev. Un tad bija pozitīvi, ka projekts deva tomēr daudz šo rāmu, šo ietvaru, un arī tāds palīdzēja sadalīt sagriezt to lielo ziloni mazākos gabaliņos, lai varētu viņu apjēgt un apčamtīt tā konkrētā. Tas prasīja laiku. Ļoti daudz prasīja uzticēšanos, ļoti daudz prasīja enerģijas, kur brīnišķīgi mūsu reģionu kolēģi ļoti daudz iesaistījās un palīdzēja palīdzot, lai process notiktu. Lai notiktu šīs sarunas ar cilvēkiem, vai dažādiem cilvēku grupām būtu iespēja izteikties par to, kas viņiem tiešām ir svarīgi, par skatoties 7 gadu, 10, 15 gadu perspektīvu. Ir vajadzīgs šis vide, kurā tu vari satikties, droša vide, kurā tu vari izteikties, kurā tu vari runāt, un arī sajūt, ka tas, ko tu sāki, tas nepazūd, kaut kur nepaliek, tas paliek tur. Un tāpēc mēs, manuprāt, diezgan veiksmīgi radām iespējas, kā šo visu informāciju gan pajautāt, gan saglabāt, gan beigās arī iestrādāt plānošanas dokumentā, bet šī uzticēšanās un tā dalības intensitāte bija patiesībā ļoti svarīgs elements. Un tas, manuprāt, bija otrais izaicinājums. Problēma nebija uzrunāt cilvēkus, problēma pat nebija sagaidīt to, ka cilvēki piedalās šajā procesā un ir ļoti aktīvi. Problēma bija tas, kuri to darīja. Un te man šķiet tā viena lieta, kas, diemžēl, redzam ļoti plašā mērogā kopumā politikas veidošanā Latvijā, ka mums ļoti aktīvi piedalās cilvēki. Mēs varam ļoti daudz dabūt no atpakaļ saitu un informāciju no cilvēkam līdz tādam, teiksim, vidēja līmeņa vadītāja līmenī. Mēs varam diezgan viegli dabūt. Latvija ir maziņa, viens otru pazīst. Bet tad ir kaut kādas stikla griezti, kur mēs atramies, kur tiešām tieši reāli lēmumu pieņēmēji, kas visbiežāk nepiedalās šajos procesos, kas pazaudē līdz ar to kontekstu un informāciju, un kurus pēc tam tas cilvēks, piemēram, vai tas ir plānotais no pašvaldības, kas sēž pašvaldībā, vai tas ir kāds cits veida izstrādātais, kuram ir jāpieliek 2 reizes, 5 reizes, pat 10 reizes vairāk enerģijas, lai to tikai informāciju nodot, un nav tā sajūta, ka šī informācija tiek uztvērta. Ir ļoti daudz vērtīgu materiālu sagatavot, viņš ir tur, bet kaut kādā veidā viņš netiek izmantots, jo viņš netiek iekļauts, tajā, teiksim tā, dienas kārtībā. Man joprojām šis ir izaicinājums. Un trešā lieta ir, es teiktu to, ka nekas nav beidzies, jo šis nākotnēšanas process neparedz to, ka tu uzraksti programmu, viņi tur arī tagad sāk dzīvot savu dzīvi, gluži otrādi. Tagad joprojām, ņemot vērā šo te nākotnēšanas domāšanu, joprojām paturot prātā to, ka visi šie rīcība virzītāji spēki un tendences joprojām turpinās un tikai attīstās un rodas jaunas pūlienes, un šogad mums nāca klāt Ukrainas karš klāt. Un mēs nezinām, kas mums tagad tūlīt vēl pēc mēneša parādīsies. Ja? Būt gatavam, visu laiku antēnas ir uztverts, mēs uztveram šos te mazos signālus, uz kurā virzienā kādas procesi virzās, kur kas attīstās, lai spētu reaģēt, lai spētu piemēroties. Un es tā domāju, ka ar laiku šie plānošanas dokumenti arī kā tāda, viņi jau paliks tāda patiesībā mainīga lieta, nevis kā statiska lieta, kā kaut kas fiksēts. To gribētu redzēt. Varbūt pie reizes turpinot, jūs varat, mums ir jautājums par to, kā tika izmantoti raini dati projektā, gan tas varbūt, var Armāns turpināt, un tad Krišāns var apdomāt, kā jūs tajā visās prognozēs un situācijas novērtēšanā izmantojāt šos valsts statistikas datus dažādos. Armān, tagad tavs
tava kārta par tiem lielajiem izaicinājumiem. Es par Un izaicinājumu. par datiem arī, ja ir kaut kas sakāms. Līdzīgi, kā Krišānis teica, tas ir nākotni. Bet tajā nākotnes sapratnē, skatoties uz to nākotnēšanu, tas man tā iepatikās jā. Tas ir piedāvātais tulkojums. Jā, foresight. Man liekas, ka tas deva kaut kādu zināmu struktūru, kurā ir arī radās arī to, teiksim, arī reizē izaicinājumu, ja, teiksim, kādā veidā to struktūrāto, teiksim, tā latviski framework, vai ne, tādu apveidu vai vēl kaut ko, kādā veidā viņu piepildīt. Un tur ir tas sasaiste arī ar datiem, kur šie dati nevienmēr ir pieejami. Tas, es domāju, arī bija zināms izaicinājums. Teiksim, es neteikšu, ka tas bija vislielākais, bet tas bija viens no, teiksim, lai šo te struktūru konkrēti uz Vidzemes reģiona piemēra varētu aizpildīt un mūsu kolēģiem citur, vai ne, kas to koordinēja, nerastot ļoti daudz jautājumu par to visu. Tas būtu tāds viens tāds varbūt izaicinājums. Mums otrs, bet varbūt arī pats galvenais izaicinājums bija ielikt tajā projektā. Mums tas viss noritēja ļoti tā kā strauji. Un, jā, mums nomira projektu vadītāji. Un līdz ar to nomainījās visa komanda. Un, jā, tas bija diezgan grūti. Un to saistībā, teiksim, tas otrs izaicinājums bija nodevumi, kuriem bija, kā lai saka, viņi bija jāstrādā. Un tas arī bija izaicinājums. 2 nodevumi, kuri bija uztaisīti agrāk, tas bija jālabo. Viens nodevums, kad bija jātaisa no nulles. Logiski, jā, tu to neesi nekad darījis. Tādā gadījumā, protams, ka tas ir liels izaicinājums. Bet, veiksmīgi mēs ar to visu tikām galā. Jā, tas varētu būt tas varbūt vislielākais šai sakarā. Jā, mēs izgājām to procesu cauri, mēs neesam no projekta laukā. Tas tāds varbūt, jā, tas bija tīri arī izaicinājums. Par to Rājam. Es skatos, ka Raids te ir nokomentējis. Tā bija, ka mēs strādājot pie šī te sistēma dinamiskā modeļa, kas tika veidots katram pilotu reģionam specifiski, kā konkrēts modelis tika izstrādāts. Mums bija jāsameklē dati, bet mēs meklējam datus, kas atbilst jau šim te modeļa ietveram rāmim kā tādu. Un šis ietver rāmis, viņš bija izveidots tāds, kas kā bija attiecināms uz visu projektu kopumā, uz kādu teorētisku teritoriju. Un kā jebkura teorija, nevienmēr iet kopā ar praksi. Teiksim, Latvijas gadījumā bija ļoti grūti atrast korektus datus pretī tieši tam sadalījumam, kāds bija šajā modelī iekšā. Tāpēc mums ļoti bieži nācās atkāpties, meklēt, kas varētu būt alternatīvi dati, varbūt negluži tieši tā, domās, kaut kas cits, bet, kas tā kā, zinām, raksturo šo te parādību, jā. Tas tad viss ietekmēja, problēma bija tā, ka ļoti lielākā daļā gadījumu šie te rādītāji un dati bija pieejami nacionālā griezumā, ne reģionālā griezumā, vai nerunājot par vēl sīkāku. Tas, ka mums tikko kā bija notikusi administratīva teritoriāla reforma, līdz ar to reģiona griezumā, jaunā reģiona griezumā mēs vispār nevarējām nekādus datus dot. To, ka šie dati ir ar zinām nobīdi, līdz ar to mēs nevaram pārbaudīt, jau jāpieiet zināmam laikam, mēs varam redzēt jau kādu šo te intervenciju izmaiņu potenciālo radīto efektu un tā tālāk.
kaut kādus datus, ko mēs varējām atrast, to mēs paņēmām, bet atkal no otras puses skatoties šie te rīki, kas tika izstrādāti, tāpat sistēma dinamiskais modelis, tāpat vēl citi rīki, kas tika veidoti projekta gaitā, tie parādīja, ka, bet patiesībā ir dati pieejami un ir dažādi dati pieejami, kurus mēs vienkārši nemākam satvert, kā lai tu pasaki, vai nemākam aptvert. Piemēram, tas rīks, ko Raitis tikko pirmīt demonstrēja, parāda to, ka ir dati pieejami, kurus ir nepieciešams ar viņiem nedaudz padarboties. Un tad mēs varam izvilkt šo informāciju, kas varētu būt mums noderīgi un palīdzīgi. Un tas ir tas, kur mums visiem ir atkal nedaudz jāpamācās. Mēs vairs tik vienkārši pasauli vairs tomēr nepastāv. Mums ir tomēr jāpielāgojas šiem te kompleksajām situācijām, jāskatās uz sistēmiskušiem procesiem un jāmēģina izmantot jaunās tehnoloģijas, kas mums palīdz izvilkt datus, kas ir nedaudz citās vietās, kā mēs esam pieraduši. Labi, paldies, Raidi, arī tev par to, ko atbildēju šo jautājumu un tā, bet vēl pirms mēs beidzam, vai varbūt neviens var, varbūt mēs varam arī nebeigt un turpināt visu dienas garumā, bet es redzu, ka tomēr mums ir daži, kuri mums pamet un mūsu skaits rūp, mēs to redzam, un mēs redzam visus, kuri ir aizvien ar mums, jā, tagad tad pēdējais tāds jautājums, varbūt tāds noslēdzošais un varbūt tas vērtīgākais un interesantākais priekš katru no mums, kuri nav iesaistīti 3 gadu garā projektā, tā īsi un koncentrēta kolēģi, ja? Kas ir tie jūsu ieteikumi? Jums ir šī 3 gadu pieredze, jūs esat izēduši tādu, varbūt ne pudu sāls, bet nedaudz esat to sāli varbūt nogaršojuši un sevi šaustījuši vai kolēģis, vienalga tāda kaut kāda procesam gājuši cauri. Bet kas tad ir tās lietas, ko jūs varētu pateikt mums, kā nezinīšiem? Ko es varu izmantot? Ko man ņemt, ko man skatīties digitālos rīkus vai mēģināt vairāk klausīties, mazāk runāt, kad es runāju par plānošanu ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas ir tās tie ieteikumi jums un varbūt arī, ja cilvēki vēlas kaut kādā mērā izmantot jūsu gūto pieredzi, tad ar kādiem jautājumiem viņi var pie jums griezties? Ani, tev šis vienkāršais uzdevums sākt. Jā, īsi un koncentrēti mēģinot, domājot par NVO primāri, bet ne tikai NVO, ļoti vērtīgs apkopojums, zinot, ka mēs vienmēr meklējam un domājam, kā nodrošināt savu darbību. Projekta ietvaros tika izstrādāts finanšu iespēju apkopojums, 40 vai vairāk dažādas iespējas, kur līdztekus zināmiem, Erasmus, LIFE projektiem un APVÄRSNIS. Arī vēl tātad pār 10 dažādi rīki, ne tikai Eiropas Savienības investīciju, dažādi, piemēram, par aprites ekonomiku, unikālas programmas, daudz kas cits. Rekomendētu to paskatīties ar domu. Mēs droši vien, mums arī bija daudz jaunumu, un tur ir konkrētas lietas, saites, pamata informācija, kāda veida atbalsts kam. Tas tāds ir gluži racionāls piemērs. Otra lieta, noteikti paskatīties un pašķirstīt tos rīkus tajā brīdī, tad, kad jums ir jāplāno jaunas lietas un jādara pat, ja nav laika, vēlmes un iespējas izmēģināt. Viņus tā kaut vai atslēgas vārdu līmenī padomāt, kas varētu būt tie izaicinājumi, vai, piemēram, lauku pievilcības rīkā par kāda veida problēmu grupām vai aspektiem varētu būt jādomā. Tīri atslēgas vārdu līmenī jau, man liekas, paplašinās un citādā veidā, jo tā komanda milzīgā mūsu konsorcija tomēr radīja dažāda veida realitāti, sākot, piemēram, Izraēlas pētnieks, kurš vienmēr nāk ar kaut kādiem citiem viedokļiem un idejām, tā ka ļoti daudzveidīgi viņš šeit tas atsvaidzina un pajautā tā, un tas pat neaizvien laiku, domāju, ka mums visiem laika pietrūks pāris diennaktis vai ne, ka tas varētu dot papildu resursu. Un trešā lieta noteikti, domājot par datiem, es pat teiktu, sausais atlikums mums bija daudz sasaistē ar ilgtermiņa vīziju lauku attīstībai, kur daudzas lietas, piemēram, lauku digitalizācijas indeks, kas pat ir palaists arī dati, tiek plānoti piedāvāti jauni līgumi
centrālajām statistikas pārvaldēm, statistikas birojiem katrā no valstīm, kur komisija virza iesaistīties Lauku pakta kopienā, Rural Pact angliski, var parakstīt ilgu laiku, ko mēs arī visi projektu laikā tikām aicināti darīt un iesaistījāmies. Un Lauku pakts apvieno ne tikai tos, kas ikdienā strādā, kā mēs te daži varbūt ar lauku attīstību, bet visiem tiem, kas ir arī netieši, piemēram, veselības nozarē iesaistītie, kas strādā arī lauku telpā. Tad parakstot šo Lauku paktu arī visi Polirural Projekti ir tur, projekta īstenotāji, partneri, tas nozīmē, ka tā jaunākā, aktuālākā informācija nākamos, tad līdz 40. gadam, ja? Nākamos daudzus gadus tiks pastāvīgi sūtīta un 1. janvārī veidota platforma, tā ka to aktuālo informāciju no projektā iesaistītajiem tiešām rosina iesaistīties Lauku pakta kopienā, un tad arī mēs tādā skaidrā, komunikatīvā veidā varēs rast ne tikai sadarbības partneri iespējas, bet konkrētus rīkus, ko izmantot. Paldies, Elvi. Jā, Anita jau ļoti labi izstāstīja par tiem rezultātiem. Varbūt es no savas puses vēl varu minēt, teiksim, varbūt vispār šo projektu paskatīties kā uz procesu, kā uz tādu mācīšanās iespēju, un arī varbūt tās pašvaldības vai arī, teiksim, institūcijas, vietējās rīcības grupas, kuras izstrādā savus plānošanas dokumentus, varbūt arī izmantot tiešām to resursu, ko jūs dzirdējāt šodien. Un varbūt tiešām, par cik mēs esam bijuši šajā procesā gājuši cauri ar šīm metodēm, mums ir kontakti, mums varbūt ir tiešām, teiksim, kaut kāda, varbūt vairāk pieredze ar to visu, tiešām izmantot arī mūs kā resursu, arī, ja mēs paši nevarēsim palīdzēt, noteikti palīdzēsim savest kopā ar tiem atslēgas cilvēkiem, kuri varbūt šo lietu zinās vislabāk. Tā kā tas varbūt viens arī tāds praktisks ieguvums, jā, un varbūt vēl otra lieta, ko es gribēju izcelt, ir par šiem jaunienācējiem laukos, kad arī šajā projektā viens no rezultātiem ir tāds labo prakšu apkopojums, un varbūt arī tieši pašvaldības, teiksim, plānotājiem vai arī citiem attīstības speciālistiem varbūt ir interese arī savās pašvaldībās, teiksim, šo mērķu grupu izcelt, un tas, man liekas, ir tāds labs piemērs, kur arī smelties iedvesmu, kā var varbūt šos, teiksim, izcelt, kā var apkopot šo pieredzi, varbūt, ko šie cilvēki dara, un vispār palūkoties arī citās valstīs, jo arī mēs kā plānošanas reģions kopā ar Latvijas Lauku fórumu radījām tādu labu, kā saka, kampaņu, meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo, manuprāt, tas arī tiešām ļoti labi strādā, jo arī tas varbūt savā ziņā bija viens izaicinājums, kā tad atrast šos atslēgas cilvēkus, kur ir pārnākļi dzīvot uz laukiem, un tad tika rasta šāda laba kampaņa, kur tiešām atsaucība bija liela, un arī mēs no savas puses tad ik pa laikam šādus stāstus publicējām mūsu mājaslapā, arī Latvijas Lauku fórumu mājaslapā, un arī šajā atlasā tieši Latvijas puses ir visvairāk ievietojis šos stāstus, tā kā mēs esam pārstāvēti diezgan plaši, jā, tā kā varbūt arī jūs varat smelties iedvesmu, teiksim, pašvaldību līmenī un izmantot arī šādas, teiksim, kampaņas un varbūt vēl kaut kādas jaunas idejas. Tā kā tas varbūt no manas puses, un Krišāns varbūt kaut ko vēl no savas puses var papildināt. Daudz ko izrunājot, kas jau aizmirst jautāt. Tādi ļoti īsti un konkrēti ieteikumi, kā un ko izmantot, jā, ko paņemtuši ārpus visa tā, ko tie jūs teicis, protams. Jā. Es teiktu tā, ka, iespēja daudz vairāk nekā ierobežojumi. Tas pats finanšu izfinansēšanas iespēja pārskats materiāls. Es nebiju aizdomājies to, ka patiesībā ir tik ļoti daudz iespēju. Un viena liela daļa no tām nebūtu nav saistīta ar valdības finansējumu, nebūtu nav saistīta ar kaut kādu Eiropas vai kādu citu līmeņu programmu finansējumu, bet ir daudz dažādu prakšu un veidu, kā vietējā līmenī cilvēki sanāk kopā un veido finansējumu. Finansējuma avotus. Arī tas ir finansējuma avots. Un arī ar to var daudz ko izdarīt. Atvērtība, jā, visi šie rīki, kas tad tika veidot un izmantot, nevienmēr mēs varbūt esam apmierināti ar to, kā mēs šos rīkus šobrīd varam lietot. Tas pats sistēma dinamiskā modeļa rīks tika izveidots konkrēti vidzemes vajadzībām. Godīgi sakot, viņš līdz galam mums nestrādāja. Tādēļ, ka šis modelis, uz ko viņš bija balstīts, viņš bija veidots nekonkrēti vidzemes apstākļiem. Tur bija nācās daudz tādas atkāpes, kā es jau teicu, meklējot datus, pievietot.
Bet ar visu to šī modeļa esamība, viņš ļoti rosināja, stimulēja domāšanu. Kas būs, kāda veida ietekme? Ja mēs tagad pieņemsim, ka mums būs ļoti daudz finansējumu nāks, piemēram, no kaut kādām lauku finansējuma programmām, kāda ietekme tas varētu atstāt uz tādu vai šādu procesu? Mēs sagaidām, ka mēs ieliksim daudz naudas, tur mums tagad lauksaimniecībā darba vietas skaits uzies debesīs. Nekā? Kāpēc tā? Tā nav prognoze, tas ir tāds interesīts domāšanas stimulējuši jautājums. Bet kas notiks šeit? Tur viens cits, teiksim, parametrs. Kas notiks, ja mēs tagad vairāk ieguldīsim, lai stiprinātu vietējās kopienas? Bet šī rādītājs iedod daudz lielāku atdevi uz darba vietām, uz kaut kādu ekonomisku aktivitāti. Bet varbūt, ka šajā virzienā jāiet. Atkal, tā nav prognoze, tā ir domu stimulēšanas rīks. Un šādu te rīku ir vērtīgi izmantot. Vai vidzemes plānošanas reģions ir gatavs dalīties ar šo rīku, parādīt, kā jums gāja, piemēram, citiem plānošanas reģioniem? Mēs esam gatavi dalīties ar šo rīku un parādīt pilnīgi noteikti. Jo vairāk tāpēc, kā saka, pētniecībā mēs visi zinām, ka arī negatīva atbilde ir atbilde. Un šī rīka kontekstā, diemžēl, šī atbilde ir negatīva. Mums pietrūka, teiksim tā, vēl viena iterācija ar rīku izstrādātājiem, lai šo rīku padarītu. Tātad ir veiks izstrādes, bet vajadzētu vēl kompanionus, varbūt no citiem plānošanas reģioniem, lai jūs varētu uztaisīt perfekto variantu Latvijas situāciju. Es teiktu tā, mēs varētu izmantot kā labu bāzi, lai veidotu tādu rīku, kas ir praktiskāks un Raita prezentētais instruments, manuprāt, ir ļoti labs solis šajā virzienā. Būtu teikt labi atrast visiem kopā iespēju, kā mēs varētu šo procesu nodrošināt un turpināt, lai mēs varētu izmantot šo nākotnēšanas pieeju ne tikai rakstot programmas, bet arī īstenot. Labi, Armanda, tavi ieteikumi, ko tad var citi tā īsi, ko var izmantot, un vienlaikus patiesībā arī, ja dalībniekiem ir jautājumi, tad šī ir, varētu teikt, pēdējais brīdis tos uzdot. Jo es dodu Armandam vārdu, lai viņš pasaka, kas ir tie lielākās, ja tās praktiskākās lietas, kā varētu izmantot un kā ārēji ir gatavs nākt pretī un palīdzēt. Un pie reizes arī noslēgt šo semināru un laist visus brīvībā. Jā. Kolēģi jau godīgi sakot, visu jau izstāstīja, bet ko es gribēju varbūt uzsvērt, kas man liekas, kas tas varētu būt, tas ir metodikas jautājumi. Īstenībā viņi ir daudz, viņi ir rakstīti par dažādām tēmām, kolēģi minēja dažas tēmas, bet tas absolūti nav visas. Tas nozīmē, ka ir bijušas metodiskās iestrādes arī par citiem jautājumiem, kas, teiksim, no tāda praktiskā viedokļa, es pat nezinu, protams, kas ir metodika. Metodika tas ir tādi labas ievirzes, teiksim, tā domāšanai, godīgi sakot, jā, tur vari paņemt, vari tu viņu paškitināt, vari tu mēģināt viņu attīstīt tālāk. Varbūt atrast arī šo te izmantošanu. Un tas ir viens, ko es tā kā gribēju uzsvērt, ko var noteikti mēģināt skatīties. Un otra lieta ir šie te praktiskie rīki, ko jau minēja. Ja? Tad, jā, tur var piekrist, ka viņi varbūt nav izstrādāti līdz galam, un to visi tā kā apzinās. Projekts bija, teiksim tā, viņš bija zināmā mērā par īsu, vai tie resursi bija par mazu, lai, teiksim, šie rīki tiktu, teiksim, novest līdz tādām finālam, kad viņi darbotos perfekti. Un līdz ar to ir, teiksim, partneriem ir domas attīstīt to tālāk, veidojot varbūt nākošos projektus un sadarbību. Bet ko no tā atkal kārtēreiz var izmantot, tas ir tas, ka paņemt šo te ideju, teiksim, ja, ka tā var.
ka tas, acīm redzot, ka tā ir, zināmā mērā, arī kaut kāda nākotne, teiksim, kaut tā pati semeks, jā, teiksim, šī te analīze, kur tiek automatizēta tekstu analīze, atlases rīki un analīze, kas ir, manuprāt, tā ir nākotne, kas ļoti stipri nākotnē atvieglos gan pētniecisko darbu, gan arī, teiksim, ja no plānošanas viedokļa mēs varam skatīties, tas ir, tā ir sagatavošanas darbs, varbūt kaut kādu plānojumu jautājumu izstrādē. Katrā gadījumā šeit ir, teiksim, tas pavēr kaut kādas noteiktas iespējas. Ko es gribēju pateikt par to pieejamību, tas ir tā, ka, ja jūs skatīsieties mājaslapā, viņa nav nobeigta līdz galam. Vēl jau oktobrī kaut kas uzlabosies, tiks ievietots, tā kā, teiksim, visu tur atrast pašlaik vēl nevar. Bet, var paturēt prātā, ka, acīm redzot, pēc kāda brītiņa, tas viss varētu būt tuvāk tam finišam. Un man ir jāsaka liels paldies par līdzdalību kolēģiem no Vidzemes un no laukiem, teiksim tā. Mēs tad paši no laukiem, un visas, mēs esam no laukiem šeit. Un, es nezinu, vai būtu jautājumi, bet, ja ir, tad, un ja ienāk kaut kas prātā, par ko var padalīties, noteikti gaidīsim, un jāsaka, ir saziņu noteikti. Tā, tas ir no manas puses. Paldies. Tad svinīgs paldies visiem dalībniekiem. Paldies visiem, kas esam šeit klātienē. Uz tikšanos citā seminārā. Paldies.